ensi eziviolating eddembe ly'abannansi, abantu abaviolating eddembe ly'abannansi baali bakoleddwa batya? Era bw'osoma Magnificent Act Oweekitiibwa Kyagulanyi akirambudde bulungi n'ategeeza nti waliwo trade corporations, waliwo corporations n'okubeera nga bafandinga ensi ezo ssente. Ebintu ebyo byonna byandibadde bikomezebwa. Awo Oweekitiibwa Kyagulanyi n'abategeeza nti ebyo bitakomezebwa ensi nga Uganda ebeeruzinga trust mu European Parliament. Ate Dr. Sarah Birete ne bamubuuza kubanga Dr. Sarah Birete basically abadde ayogera ku civil societies, ebibiina ebirwanya eddembe ly'obuntu ebiggaddwawo wano mu Uganda, engeri gye badde babiyisaamu, era n'annyonnyola bulungi embeera naye gye baamuyisaamu ng'asibiddwa. Mukulu Seremba tugenze okutwaliza awamu abakulu abasinga mu European Parliament, omukyala speaker waayo bw'abadde amaliriza ayisizza resolution zezo zibadde nkambwe ennyo. Esooka egenze eri authorities oba security operatives naddala mu Uganda ne gavumenti ya Nakyemali Yoweri Museveni okulaba nga Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuddiza rights ze ez'okutambula n'okwetaaya nga Munnayuganda. Ekyo bakiyisizza. Ekyokubiri ne bayisa okulaba nti emisango egyateekebwa ku Dr. Sarah Birete bakola thorough and truthful investigations ku nsonga eyo. Naye Parliament eno basically olunaku olwaleero etudde ku nsonga eziruma Bannayuganda, ensonga ez'okutoobola eddembe ly'obuntu naddala mu kalulu kano ke twakavaamu aka 2026. Era Oweekitiibwa President ensonga zino azoogeddeko nnyo, era bw'otunuulidde abamu ku basajja abeekusifu ababaka ng'obalaba bagamba Robert, even David Lewis communicated to us nga bawulira they are touched. Era kino kitulaga nti ffe nga bannansi mu bbanga eritali lya wala nnyo olaba embeera eno etuukawo. Awo nno naffe Bannayuganda tulina okulaba nti tulina okulaba nga tuteekamu ebikolwa, kubanga information omukulembeze waffe gyawadde mu European Parliament lwaki basazeewo ne bagamba tulina otuuza bunnambiro special meeting, tulina okuyita bunnambiro meeting tuyite n'Oweekitiibwa President elect ow'eggwanga Uganda Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, tuyiteyo n'abantu abamu nga Dr. Sarah Birete. Kikulaga nti Uganda Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu mu Geneva Summit ensonga zeyayogera ku lw'eggwanga lyaffe Uganda ne Bannayuganda naddala abali ku X abali ku mitimbagano, ebibyo bye mubadde mukola message ebadde etuuka. Era njagala tubazeemu essuubi Bannayuganda z'okusinziira ku kyendabye n'ensonga yonna, ensonga tuli ku ekizigo kweri. Omunnayuganda ayinza okwebuuza muganda nge Seremba Jime, titulaba ba Dr. Sam Kazibwe n'abalala nga bavaayo kugamba mbu kyekiddako European Parliament bwekola. Kati bwe tuva ku zinga segments, bwe tuva mu European Parliament eyo netuuze ebyo byonna, waliwo phase eddako eyo UN Security Council, ebyo nakati zino phases zetusookerako, era bakama baffe tebasobola na mulundi nagumu nti batudde. Kyova olaba Oweekitiibwa Kyagulanyi yabagamba we are in a peaceful revolution. Being peaceful kibuuze Yoweri Museveni ne government ye akazito ke bayina, kibuuze Yoweri Museveni ne Muhoozi nti byebogeddeko tweet si byonna Muhoozi byabadde akola byonna they are compiling. Era njagala balaga nti Yoweri Museveni olaba ono omukyala gwe bayita Miriam Black abadde alina okwetaba mu gundi eyo ajja nnyonnyole ate nga ye ate Museveni yagenda n'akola ensobi n'aleeta omuntu nga muzungu, omuntu nga kubanga bo bamunenya ne bamugamba for us our originality cannot support such atrocities. Tetukuwagira bintu ng'ebyo. Kyova olaba omukyala oyo yalabye ng'ogenda mu European Parliament
abajja kubajja kiyimiriramu kubanga Museveni is going regimu ya Museveni egenda so mu mbeera eno nja bakakasa abassebo ne bannyabo president elect tatudde ekibiina kya National Unity Platform tekitudde okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda okulwanirirwa obukulembeze bwaffe akalulu Bannayuganda ke balonda kubanga Abannayuganda bangi abakama bonna bagenda teekebwako sanctions abo bonna abasirikale abakola ebyekolobero bagenda teekako sanctions. We need to continue n'ogwo omulimu gwe tubadde tukola abali ku mutimbagano bamuganda nange Seremba abali ku Twitter abali ku X mikwano gyange mwenna yonna gye muli ng'osobola okulaga obubi obuli mu ggwanga Uganda ng'osobola okulaga ekiwamba abantu bannaffe abali mu makomera abatafunye justice buli kimu kiba kisoboka neyanza nnyo mukulu Seremba taata nkubuuza ekibuuzo kino n'agenda bwe tubanga kibadde bwekyo nga ne mu kyakyo okusaba leero kigaaniddwa tolabanga nti gavumenti ya wano etaddemu okutyoboola oba okunyomoola ebirimu ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde tulaba nti gavumenti yakati tebitwala nga bikulu. Kakati muganda wange Seremba bw'olabanga omukyala ng'asika sikaati agizza wansi omanya nti kyaddako kukunama nti Museveni akaseera ke ali mu kwefoosinga yekka okgenda kubanga eyo ensonga y'erubaga olwaleero gye twali tulina okusabira ba political prisoners nga kuliko Dr. Besigye n'abasibe abalala eyogeddwako mu European Parliament kubanga ssemateeka w'eggwanga yadde ono wa Museveni tulina okuddayo mu article 3 tulwanirye ssemateeka yamutyoboola dda freedom of worship eyogerebwako abantu okusaba bwe kibanga Museveni asobola okukuba essimu n'atiisa Ssaabasumba n'amugamba munnange temusaba kikulaga ki muganda wange Seremba bino byonna nti n'ekereziya teyina ddembe ne bannaddiini tebalina ddembe tewanayitawo na mwezi nga bakutte omusaasereddoti Reverend Father ne bamuteeka mu kkomera ne bamuteeka mu basement Father Deusdedit Sekabira gavumenti yawe eri mu 7 n'emutulugunya bwe baamala omutulugunya ne bamujja ne bamuteeka mu kkooti n'amusindika mu kkomera n'amuteekako nti yali akukusa milioni 5 nga abisa mu Centenary Bank ng'akolagana n'omukulembeze wa NUP bwe yavaayo ne bamusiba nga bamugye mu kkomera biki Museveni yagamba alina okukkiriza emisango kakati bwe banga omusaasereddoti basobola omukwata mu nkwata bwetu era kati nga Museveni asobola okukubira Ssaabasumba n'amugamba emmisa togisoma kiki twetaaga ekisingaawo gwe omukristo oba omukatuliki ampuliriza kubanga ffe ng'abakatuliki tukimanyi bulungi ekereziya katolika eyina ensonga wetasomera mmisa nti amakaago galimu essabo nti ono omukristo abadde bwati ne bwati kubanga ne Museveni si yafuga ssemateeka gwe munnaddiini gwe basobola okugamba tosoma mmisa Museveni si ye ssemateeka w'eggwanga ssemateeka alagira ki kubanga ye Museveni nzi waliwo mu budde bwa campaigns waliwo ze kyenneewuunya mukulu Museveni ya stopping emmisa erubaga twali tulina tandika ssaawa 3 okusoma olunaku lw'essaza naye nga Museveni alina kuyitirawo obuyitizi yagana yetajja tuula mu kereziya ne bamutegekera wabweru ajje ayiseewo byayisaawo olumala agende kakati muganda wange Seremba fe ensonga gye tuliko tewali institution eyina ddembe ne bwe ziba za nnono kati ekereziya yuuyo ffe ng'abakatuliki tuli mu kaaba ali mu kutulabisa ye Museveni musanyufu agamba aha mbayina bawuliriza order zange era kino kikulaga nti freedom of worship naye yegasse mu struggle gye tubadde twogerako kati munnayuganda kyalina okumatira muganda wange Seremba ne bannayuganda mwenna nti ekkubo lye tuliko revolution eringa mmere ya mugoyo bagatta buli kimu nti era ow'ekitiibwa Kyagulanyi tatudde esimu ku nsonga ze yagamba saagala gavumenti ya Yoweri Museveni enkwate ng'alina okutambuza omulimo n'abakulu ab'enjawulo mbakakasa tekigenda kukoma ku European Parliament n'ebirala mugenda biraba bingi
Katongole ng'okwata mutubuze kuona omwami naye amale tumale tuddemu ffena tuwabuligale tulye bye tugamba ng'okwata awo nno nga maliriza tajja w'Ebungereza ono jabbawo ekyokulabirako Anita Anet Amongi tasobola kgenda mu Amerika kebe ne Bungereza kati ebyo byonna bituzzeemu essuubi ssebo neyanzeege kampe kubateesa abalala muganda nga ow'Ebungereza gyebale ssebo neyanza nnyo Katongole Julius webale nakutemaatema n'abantu bavunulira yebale ssebo kale ssebo nawe gyebale ssebo webale ejjo Katongole webale kutemaatema nsonga zino zitemyeteme bulungi era webale nnyo webalire ddala naye nze olukuŋŋaana luno ndulabye mu pointi kwegamba obwa kansala abusaanira ddala era njagala obulwanire ddala bakuddiza obwa kansala abo ye yabubba abukomyewo ekiro kyolwaleero kakati nze ndabyemu ensonga zibadde 3 omukulembeze ayogedde bulungi nnyo era ne Sarah Bireeti dokita naye bonna babadde on point naye ng'olukuŋŋaana luno lwakatandika tutajja kubuusa maaso olw'okuba chairperson waalwo omukyala agambye nti gavumenti yabadde erina okuleeta omuntu wano oyo Mariam naye n'atajja naye alina kyakoonyeeko n'agamba nti tujja kuappointinga omuntu omulala mu lukuŋŋaana olulala lwe tunaaba tuyise kati ekitegeeza oyo Mariam ayinza obutaddayo kulinnyawo olw'okuba ndowooza teyabawadde liberty nze tusobodde kujja oba mpeereza omuntu omulala ndowooza teyayiseeyo buyisi naye n'agamba nti we shall appoint another person abeerewo mu lukuŋŋaana olulala ekyo nakyo point ne basikowaringa point number 2 ye observation MP ayogedde n'akola observation ku biki ebigenda maaso naye kinsanyusiza nti buli kintu kyonna ekikolebwa e Uganda abantu bayinza okulaba balowooza nti bikoma Uganda ne birabibwa ensi yonna bw'olaba atuuse ne ku current affair ekibaddewo olwaleero ku church ekyennyamiza bannange singa babadde bagenda kusabira mu church endala for example abalokole for example kale bagenda ku Miracle Center baali badde babagana ndowooza baali badde tebabagana naye kati abakatuliki era abakatuliki mwekaabire nnyo wekituukidde okugamba nti babagaana okugenda okusinza babagaana okugenda okusaba nti misa zammwe kati zonna oli ajja kuyima jjayo n'agamba Archbishop gy'oli leero tojja kusanga sigalayo kibi nnyo nenandebera point yakubiri point ey'okusatu gye tutajja kubuusa maaso waliwo mpulidde abantu bagamba mbuyo Kyagulanyi gye yagenze tebalina kye bajja kukola kiri on record bamubuuzizza oyagala tukole ki tebakimubuulizza mu kyama tebabadde bakibuuzizza nga ensi yonna ewulira nekigenda ne ku answer yaabwe what do you want us to do for you obokiraba so basically ezo point 3 zinsanyusizza nnyo mwami Jimmy kanjira neyongerayo abalala bajja beeyongera kambuza akabuuzo kano ssebo mukama wange yesebo kino kiwa kifaananyi kinga n'olwaleero gavumenti ebadde eyitiddwa n'eraga nti eganye ekyokubiri nga olukuŋŋaana luno terwategekeddwa leero nti gavumenti ebadde terumanyiiko n'eraga nti yo esobola n'okulemesa abantu okusaba ku kyaki erubaga gw'olaba nga gavumenti mu kino erina kyetiddemu olwa European Union gw'olaba nga erina kyeyinza okuba nga etiddemu kyawugaana kya Saamukazi bwe kyabadde ayogera Saamukazi kyabadde ayogera yabadde tamanyiiriza nakyaliko kyawukanira ddala gavumenti ebadde etya era ekyatya because obujulizi bwonna okubanga etya ng'eganye n'abantu okugenda ku kyaki okusaba byonna buli beekengeera wayo gavumenti ogimanyi buli kantu konna yeekengera so basically eri mu kutya naye kino bw'obuuza ekyogamba nti batidde okugenda mu European Parliament of course batidde because everything obujulizi bwonna buli ku internet. Thank you very much. Appreciate it. Omuntu atidde aba alina okugenda neyeewozaako n'olaba gavumenti teyeewozezzaako era biko okubanga erina mpulira ziri. Kyova nkugambye walinga n'akatandika ne kugamba nti okya person agambye we shall appoint another person. Kati ekitegeeza omalira mbaliza okuba ne bamusibiddeko ebibye. Watuukira okugamba nti we shall appoint another person ajja okubeerawo
okunnyonnyola mu lukuŋŋaana olulala okukuba kutya ekyo ssebo n'ekirala bannayuganda kyetulina okwekaabirako nti bwe balaba batandise okugaana freedom of worship nga naye evuddewo mu nsi yaffe then Uganda twekaabire neyanziza nnyo Jimmy n'akuddira edda weebale baaba mukama wange omulala obadde ogamba ki tuyanza sebo mungeza mukama wange omulala obadde ogamba ki Good afternoon, colleagues. Thank you for joining us here and online. Please be informed that this meeting is web streamed. We have interpretation in English, French, and German. The draft agenda has been sent to you. I don't see any remarks. Get a mass with Dubai. Naye kankozesa olusoga nkiikirire abasoga suubira bagenda kumpulira era nsuubira nawe mugenda kumpulira nga nkozesezza olusoga. Okusinziira Palamenti ya European Union byetyaime neeyogera, kino kitulaze nti Mwami Museveni akazita aliikawulira era akaliro aliikawulirira irala, kubanga wavaayo n'adeema okusindika omuntu atukiikirira okuva e Uganda, kiraze ekifaananyi ekikyamwino nti era bwe tisaada buti era gwendi kusaasira kabiri ni n'omukaire wange oyo baleete oyo omukazi oyo abeeya omunayuganda oyo gwe baali bakasibula gwendi kusaasira kubanga kyendidi nti n'obwire bwaliwo bayinza okulaki okumunona bamwizeeyo ate kabiwe banamwiza ebibyo birijja ababibino tegere kale ife kye tuli kusaba tuli kwenda buwanguzi bwaife tuli kwenda Mwami Museveni ni family ye yona batulekere ensi yaife Uganda ebyaibwe byakoma bye bamala okwenda mu Uganda byakoma kitegeire era bakusiba mbye basibemu kubanga tisubira nti emyaka 4 eriyo kye bakeetaaga. It is chairperson of the Global Network of Domestic Election Monitors and executive director of the Uganda Civic Organization Center for Constitutional Governance. She's also remotely connected. And then we have here with us Mr. Jonas Johnson, head of division EAS, Africa 5, Horn of Africa, East Africa. Dear colleague, distinguished guests, good afternoon. I'm pleased to welcome you again. Thank you for accepting our invitation. Today's session will be held on the political situation in Uganda. Like I said, I welcomed already our two guests. The exchange follows on the adoption of the European Parliament's resolution on 12 February on the post-electoral situation in Uganda and threats against opposition leader Bobi Wine. Let me first underline that Uganda is a very important partner for Europe in terms of regional peace and security. Uganda is a primary troop contributor to regional peacekeeping, particularly in Somalia, and it plays a key role in mediating conflicts in South Sudan and the DRC. Uganda is also a major refugee hosting nation, influencing regional stability by providing refuge and security to a large number of displaced persons. As partners, we want to work together to improve the situation of the Ugandan population. At the same time, we must be clear that our commitment to human rights and fundamental freedoms in the European Parliament is non-negotiable. We will not shy away from difficult conversation and will not contribute to the silencing of opposition. In the spirit of partnership, as illustrated by the Samoa Agreement, we wanted to have an opportunity to discuss these issues of concern with the government of Uganda. Unfortunately, the ambassador couldn't be here today with us, but we will sure make a new appointment so that we can also have an exchange of view with the ambassador. It is important to note that accountability is one of the central principles of democracy as it applies to the EU treaties. As part of its oversight role within the EU institutions and parliamentary diplomacy, the European Parliament regularly adopts resolutions on electoral processes worldwide, particularly when credible reports raise strong concerns.
Resolutions are an essential means by which the European Parliament expresses its view on political processes, EU politics and global developments. The Parliament also uses resolutions to scrutinize other EU institutions, including the European Council, as part of its democratic oversight role within the European Union. In the resolution on Uganda, which is adopted on the 12th February, which was supported by an overwhelming majority of members, 514 votes in favour, 3 against and 56 abstentions, we note serious concerns regarding the conduct and aftermath of the Ugandan general elections held on the 15th of January 2026, which has unfortunately failed to meet fundamental democratic standards. That opposition leaders and members such as Robert Kyagulanyi, it's easier to pronounce Bobi Wine, and human rights defenders such as Sarah Birete were particularly targeted in a very alarming manner, with arbitrary arrests, prolonged detention and even disappearances. This is why we called in our resolution for the end of all violence, threats, harassment, kakati European Parliament kibeeranga omwana okutuuka ku university alina kusooka mu nasale nti Geneva Summit ye yatukulyetinga ekkubo eritutuusizaawo mwalaba abaagoberera bassebo ne bannyabo Geneva Summit ensi Russia bano baava Scandinavia baavaawa ensi zirimu embeera ey'okutyobola eddembe ly'obuntu naye mu bbanga nga tewannayita na nnaku ziwera ne bagamba Uganda tugiyise. Lwaki Uganda bagiyita? Kiva ku ebyo ebimu ebikolebwa oba oluusi abamu temujja birabana ku kamera abakulembeze baffe byebakola. Ekyokubiri, Oweekitiibwa President bamusabye kati njagala tutegeera obuvunaanyizibwa bw'ebintu bino. Bamusabye ki kye mwagala tubakolere. Abadde mbaka wa Parliament ya European Union namugamba oyagala tukubakolere ki? Waliwo omusaada Musoga agambye yawulidde President ng'asaba ntebe ye. European Parliament si yegenda tuwe obukulembeze bwaffe, wabula European Parliament eina ekola ki? Mateeka ki agagiteesaawo? Mbabulidde ku Magnificent Act. Act eyo egaba sanctions. Act eyo eina amateeka gesobola okuteekawo kuvugirira Uganda. Act eyo eina kubanga ekiteekawo gavumenti ya Yoweri Museveni embeera eziteekawo gavumenti okuyimirira n'abazungu bayinamu omukono nti abazungu gavumenti ya Yoweri Museveni Oweekitiibwa Kyagulanyi era kibannyonnyodde n'abagamba ekisinga okutwewuunyisa basajjammwe kwe kulaba nti yo Muhoozi Kainerugaba ateeka abantu mu basement nga ba Eddie Mutwe n'abatulugunya enkeera mmwe ne mujja ne museka naye ne mufuna serefi. Ekisooka tebaagala kulabisibwa. Era mwina okwebaza Katonda nti European Parliament esabye Oweekitiibwa Kyagulanyi ebye baagala bamukolere ne Dr. Sarah Birete mu kamera. Yoweri Museveni lwaki yatidde okubeera mu lukiiko olwo? Kubanga lwaki yatidde okuweereza representative? Evidence weeri nga Eddie Mutwe bamwokyezza. Evidence weeri ng'omugenzi Maliriano gwe baziika e Kasese ng'abasajja bamusiyaze. Evidence weeri Dr. Kano Kizza Besigye akyali mu kkomera wawaayiswa mu ffumbiro nga tebagenze na ku trial. Kaakati gavumenti waliwo otuuka bano bawofuna Pondo beerimbira wano Uganda. Muna Uganda agenda kumbuuza mu miransanafu ddala European Parliament egenda kutuyamba ki? Kati muwulirize nga maliriza kano. Bassebo ne bannyabo, European Parliament byeteesezza ne resolutions zeeyisizza tebikomyawo. Era mu mateeka waliwo ekintu kye bayita jurisdiction. Following the January 15 presidential election, the European Parliament resolution also mentioned very serious concerns about how the opposition has been treated in the run-up, during and after the elections.
We are eager to hear an update from your side. We would also welcome some concrete ideas on the way forward for Uganda. Dear sir, you have the floor. Good afternoon, you have the floor. Thank you very much, friends. Greetings. I appreciate so much the opportunity. I want to appreciate the European Union Parliament for the resolution on Uganda and for keeping an eye on Uganda. We don't take it for granted. Every time we see development partners keeping an eye on what is happening here in Uganda. We also recognize that the EU is an important partner to Uganda, and we intend to maintain and also improve this partnership and this cooperation. We would also love to see this relationship happening between the people of Uganda and the European Union, not just General Museveni's illegitimate military regime. I'm still on the run. I'm still in hiding because of the continuing threats on my life since what happened on the 16th of January when my house was, my compound was raided and I fled my house. And also the following raid that happened on the 23rd of January where my wife was assaulted and my family members were assaulted, and the military took over my home, which the military still occupies to the present day. My home is surrounded and the military is in charge of it now. What happened on the 15th of January and the preceding days was not an election. It was a military operation, and I'm very glad that it was clearly stated during the debate in the European Union Parliament. This violence started much earlier. It started on nomination day, and it went through the campaign trail. And I'm glad that the resolution mentions in specifics victims like Mesa Chokero, who was shot and killed, and also General Muhoozi Kainerugaba, who is the military chief and the son of General Museveni, came out on Twitter and, mentioned how he killed 22 of our people and hoping that I would be the 23rd. I must mention, though, that the numbers that he put are much less. Maybe he mentioned or he meant those that he killed personally. Otherwise, the numbers that we have of the victims, of the people that have been killed, are much more than 22. Many civil society organizations were closed down, especially those that are in the area of governance. It was mentioned, and I want to reiterate it again, that the internet was shut down 3 days before the election. Media houses were ordered not to relay the results that were happening and all that was going on ground on the polling stations, to ensure that there's a clear disconnect between what was happening in the polling stations and what was being relayed by the Electoral Commission. I'm very glad that Dr. Sarah Birete is with us today. In this meeting, she was arrested, detained, because she was taking an effort to speak out and educate people, the citizens of Uganda, about their rights and on democracy. I mentioned it that 2 of my deputy presidents were abducted on the eve of the election, and they remained missing for 3 weeks. We later learned that they were being detained in a military barracks, in a special forces military barracks, which is run by General Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba. Most of our coordinators were arrested, were picked and detained. Some are still in detention, while some were dropped off. These also included officials from our election management committee. So what Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission, relayed was actually completely different from what happened on the grounds. The law requires that there must be
coordination in the tallying of the results. That did not happen. The candidates were not given copies of declaration of result forms, and the Electoral Commission simply declared numbers that it did not justify where they were coming from. As we speak, we are still demanding that the Electoral Commission uploads the declaration forms so that the nation can be able to follow in transparency, so we can be able to compare the evidence that we have, the declaration of result forms that we have, to what was paraded by the Electoral Commission. But up to now, they have not uploaded the results on the internet like it's supposed to be. Somebody may ask, why then didn't we go to court? But we've mentioned it again, that institutions in Uganda have all been destroyed, and including the judiciary. The manner of appointment of the Chief Justice recently is evidence to that. The Chief Justice was sworn in General Museveni's farm. So that and many other reasons cause us not to have trust in the judiciary in Uganda, and many times the regime, General Museveni or his son, have actually been guiding publicly and sometimes privately, determining how the judiciary does its work. So we found no redress whatsoever in the Ugandan judiciary, and that's why we did not go to court. We have presented some asks which I want to reiterate here. We've asked for targeted sanctions that target particular individuals and regime officials that have, excelled in gross human rights violations. We believe that will curb their appetite in abusing, human rights, in undermining democracy, and to ensure that there's accountability for their crimes against humanity. Because I know we have other speakers on the platform, I want to appreciate you for the opportunity and to further call for more interest and for more attention to the people of Uganda. We really appreciate the attention, but we still request the international community to keep an eye on Uganda, to keep an eye on what is going on here in our country. I thank you for God and my country. Thank you very much. I can promise we will do that. I make sure as a chair of the delegation EU Africa that we will keep an eye on Uganda and we will follow up the situation very closely. We have also here with us today prominent human rights lawyer and expert on constitutional governments, Dr. Sarah Birete, who was arrested a few days before the vote to give us her own account on the situation from the civil society perspective. You have the floor, Dr. Birete. Welcome in this meeting. We don't hear you. Maybe put the mic on the technical level. Try again. Hello. Yes, now we hear you. Yes. Hello. Thank you so much, and I wish to add my voice to that of Honorable Robert Chagrani to thank you for the interest you're showing in the plight of Ugandans under a context of declining democracy. I want to start by re-echoing the values of the EU as enshrined under Article 2 of the European Union Treaty. And these are the values that we look up to: the values of human dignity, the values of freedom, democracy, equality, rule of law, and respect for human rights. The same values are enshrined in our constitution in Uganda, and they guide our work as a constitutional watchdog, the Center for Constitutional Governance, and the Human Rights Defender, and the work that I do as a chairperson of the Global Network for Domestic Election Observers. On 30th December, I was not feeling well. I was in bed sleeping. I was awakened by the children that police had sieged our home. About 30 police and military officers had surrounded our home.
15 of these officers entered into the compound and were captured by the CCTV camera at my home. 5 of these officers entered up to my bedroom where I was sleeping under medication with two guns. As I woke up to take a shower in my bathroom, 2 armed officers kept guard on my open bathroom, violating my right to privacy, violating my dignity. I was incarcerated for 3 days at Mnatete police station under difficult conditions of restricted access to family and lawyers. My child, I was allowed my son and my niece to bring me meals, but they would be held for more than 3 hours before serving me a simple meal, yet I was undergoing heavy medication in incarceration. I was denied legal representation. My lawyers only met me a few hours on 1st of January, a few hours to interrogation. During interrogation, I had 4 lawyers present at the police station. I was denied legal representation. I was alone. And 1 lawyer was told to sit outside and he will be invited by the police if needed. Yet Article 23 of the Constitution provides that any person suspected of having committed a crime is entitled to legal representation, access to family, lawyers, and doctors. I was denied. All my visitors were chased away. I was held 2 days without knowing the offense I had committed, and when it clocked 44 hours in detention, that's when an officer came to interrogate me, and I was asked questions regarding the president and his son, and the media interviews I do as part of my work in advocacy. During arrest, all of the phones that were in my home, including those of my children, were wrongly confiscated by the police in a scuffle that led to assault of my children, and the phones of my children were held for more than 1 month, and they were left at home with no means of communication. My phone is still in police custody, and I have started experiencing digital impersonation. My handle on TikTok, my personal handle, has been brought down by hackers, yet it's registered in the phone that is with police. 3 different accounts have been opened in my names using my biodata and my place of work, and they post offensive communication using deep fakes. The communication is related to what I was interrogated about. 2 of these accounts were opened when I was in detention in prison. And with my phone in the hands of police and with digital impersonation, I don't know what else they are doing regarding my personal data and communication. Towards elections, I was profiled as a highly dangerous person because of the work that I do as a chairperson of the GENDEM, chairperson of the Eastern Horn of Africa Election Observers Network, vice chairperson of the Africa Elections Observer Network, and president of the East Africa Civil Society Forum. The security thinks that this work that I do in the region, on the continent, and at the global level is dangerous, and it warrants me being treated as a terrorist because of promoting democracy and human rights. This profiling is what led to my detention and the charges that are related to a voter register, which I have never seen, that are related to
sharing of data on a voter register, which is a public document, and these are the charges that I am battling in court. When you look at the work, the characterization of my work during travels at the airport, some random security officers would ask me what I do and why I travel so much. And the work was characterized as recruiting for opposition, as fundraising for opposition in security files. This is how I became a target of regime harassment. The unwritten offenses by the military and the security agencies in Uganda is that if you are a promoter of democracy and human rights, then you are a dangerous person to the government of Uganda. Our constitutional watchdog, the organization that I head locally, capitalizes on demanding for accountable leadership in line with the Constitution of Uganda. But calling out to the regime to account on human rights violations on several media platforms is what rendered me to be branded as a criminal in Uganda. The siege under my home, which lasted for more than 2 hours, surrounding the whole neighborhood, violated our privacy, led to assault of my children, led to the detention of their phones, and depriving them of a right to communicate or study, including those that were engaged in online studies. I will now embark on the plight of civil society organizations in Uganda. The suspension of work permits for organizations that work on governance, human rights, and elections violates the NGO Act of Uganda, violates the NGO Amendment Act of 2024, because the definition of the NGO Bureau in Section 16 means the board members of the Bureau. These board members do not exist after rationalization. The secretary who signed forms purporting to be holding out as the Bureau is impersonating the Bureau and has no such mandate. And the suspended NGOs were not given a right to be heard, which is a right provided for in the NGO Act. And the indefinite suspension of permits is in effect closure of NGOs without due process. The NGOs have been intimidated into silence because of a mention of activities prejudicial to national security, and most of them are hopeless and they cannot fight back. My third issue is on general human rights violations in Uganda. The militarization of the accreditation process for voter education and election observation leading to elections, which we refused, saying that voter education cannot be the business of the military. And because we were pushing back protecting the laws of Uganda, we were then marked as dangerous. In this election, there was no credible voter education, high militarization of elections, and disruption of opposition campaigns, especially those of the National Unity Platform, disrupted by the military and police, including roadblocks, the issues that we were talking about that led to the arrest. Ms. Barreet, I'm sorry. Yes, please. Our chair, Hilde Woutmans, had to leave, so I'm stepping in for her. My name is Ingeborg Telek, and I'm the vice chair of this committee. Can I ask you, please, to come to your conclusions, because I assumed this was your third and last item you wanted to address, or not? Yes, please. I will mention the state of judiciary and rule of law as I go towards the conclusion. Thank you. We have the weak judiciary in place with questionable legitimacy because the Bar Association of Uganda has been locked out of the Judicial Service Commission
and the ongoing appointments, including that of the Chief Justice and Principal Judge, have questionable legitimacy because of lack of quorum at the Judicial Service Commission. There is also abuse of the presumption of innocence by the courts of Uganda, and anybody suspected of committing a crime is treated as if they have already been convicted, and this is a violation of Article 28 of the Constitution. As I conclude, I want to re-echo the diplomatic relations between the EU member states and citizens of Uganda. There is remarkable silence from your representatives in Uganda, and we understand the diplomatic relations to be relations between member states while promoting the pride and welfare of citizens. There is silence on violation of human rights in Uganda. There is silence on the re-echoing of EU values that are enshrined under Article 2 of the treaty, and through you, I want to request that the people of Uganda should not be pushed to lose confidence in your representatives in our capitals by neglecting the rule of law and rights of the people. I thank you so much. Asante sana, Mrs. Biriti, and your message is very well heard on this side. It's very well heard by the Parliament, and thank you so much for your intervention. And I think you really paved the way for our next speaker to also say something about the diplomatic relationships we hold as Europe with Uganda. So I want to give the floor to Mr. Jonas Jonasson, head of the unit for the Horn of Africa and East Africa in the European External Action Service. Mr. Johnson is the European Parliament resolution specifically called on the EU to engage with Ugandan authorities regarding violations, close monitoring revalient drills, and to review cooperation with the assistance for Uganda to ensure respect for EU principles, as Mrs. Bariti was saying, implementing targeted sanctions and prioritize support for civil society, human rights, and LGBTIQ plus defenders and journalists. Can you please inform us about what the EEAS has been doing so far, both in Brussels and in Kampala, and how do you see the way forward? Mrs. Jonasson, the floor is yours. Thank you very much, Chair, honourable members of this Parliament and distinguished colleagues also in this discussion, like the previous speakers. It's a very important opportunity indeed to discuss the situation in Uganda and EU-Uganda relations. Indeed, I would like to say a few words about that on our assessment of the elections and indeed, Chair, as you said, on the way ahead. Mm-hmm. First of all, I just wanted to refer to our statement of the 23rd of January, where we commented and acknowledged the results of the elections, but also expressed our regrets, especially with regard to post-election violence and threats against the opposition. The Chair already referred to the context of, indeed, EU-Uganda relations, where obviously there are many shared areas of common interest for cooperation with Uganda and with Ugandan people, which ranges from trade and investments, green transition, connectivity, climate resilience, sustainable forestry, etc. And in all of this, as you know, one of our flagship initiatives, the Global Gateway Strategy, is very prominent here. I will refrain from going into details, but also to say, as the Chair already mentioned, that Uganda's role in the region for peace and security is very important. Somalia was mentioned. Uganda's role as a major refugee hosting nation is very important and contributing to regional stabilization. And of course, Uganda has a global voice, for example, chairing the non-aligned movement. And in all of this, we stress that Uganda, through our governance programs, also strengthens the democratic process and civil society.
And we believe that our economic cooperation and in all these areas that I mentioned will also promote the interest of youth, notably. Having said that, the EU continues to support governance reforms, civil society and human rights initiatives because sustainable development depends on accountable institutions, the rule of law and inclusive participation. And over many years we have worked with Ugandan institutions and stakeholders to support democratic processes through election observation, governance programs, civic participation initiatives and sustained political dialogue, to contribute to an environment where political competition remains peaceful, inclusive and trusted by citizens, as we have heard, is a very major issue. On the recent elections, actually our observations, and I knew that there would have been a representative also of the AU IGAD COMESA findings of the elections. They largely coincide and align, which acknowledge the largely peaceful conduct of voting while highlighting concerns related to the political playing field, arrests of opposition actors and issue. On the recent elections, actually our observations, and I knew that there would have been a representative also of the AU IGAD COMESA findings of the elections. They largely coincide and align, which acknowledge the largely peaceful conduct of voting while highlighting concerns related to the political playing field, arrests of opposition actors and restrictions affecting access to information. And such observations underline the importance of continuous dialogue aimed at strengthening electoral credibility over time. And as I already said, we said publicly we regretted and the post-electoral violence and threats, particularly against opposition leader Robert Kyagulanyi Bobi Wine, and we called on all parties to exercise restraint on the authorities to ensure the safety of all political actors. Looking ahead, electoral reforms remains an important area of engagement, and we continue to encourage progress on issues such as the independence of the Electoral Commission, transparency in results management, campaign finance, oversight, equitable media access and effective dispute resolution mechanism, and anchoring all these reforms in Uganda's own constitutional jurisprudence. Through initiatives such as governance programs, the EU has supported civic education, dialogue platforms, rule of law initiatives and capacity building efforts designed to strengthen institutions and encourage peaceful political participation as a long-term strategy to promote democracy and the rule of law. And for this reason, we remain our engagement with all actors, government institutions, opposition representatives, but also civil society, religious leaders and security actors, because we want to support this inclusive dialogue. We will therefore also continue to engage as a predictable, principled and long-term partner supporting Uganda's democratic journey through dialogue, cooperation and shared commitment to stability and inclusive government. That is particularly important as we actually celebrate this year the 50th anniversary of our relationship. And in that spirit, we would like to continue the support to the issues we have discussed today. But I want to stress that we are closely and we continue to closely monitoring the situation, as we've heard about today, the political and civic space, as well as the human rights situation in the country. Thank you, Chair. Thank you very much. And now I would like to give the floor to colleagues, to members. Would you please, do you have questions? Would you like to speak out or to intervene? Yes, please. Yes, please, Mr. Ujian. Yes, thank you. Thank you, Chair, and thanks for organizing this today's hearing. And I would like first to say on a personal note to Robert, all the best for you and for your family as well. We had the opportunity to discuss with David Lewis a couple of days ago about the situation during the election.
And indeed, this looks more like a military operation, as you say, than to a real election. And for me, it's quite obvious that Uganda is can be at the same time this country that is brings stability to the region by engaging with neighbors and by hosting refugees from neighbors. And at the same time being horrible to its own opposition to people that engage in civil society. In a way, this country has kind of a split personality, being good at this on the one hand and mean to the inside, and that this state is a state as a booty for the Museveni family, and the regime can be seen today. Today there was planned to be held a Catholic Mass in the Lubaga Cathedral for political prisoner, Dr. Kisa Pasigye, and other political prisoners that has been cancelled on the last minute by the Archbishop, probably because he got a call that it would be wise not to do this. For me, this shows that this is not a free country. And I can only say that for me, there's no transparency in those elections, and already acknowledging the results of such a fraudulent election is taking part in supporting a regime that is, from my point of view, not duly elected. So I think that we are already too positive on that note as a European Union. So. It's said several times that the Ugandan constitution is very clear on the provisions, but apparently nobody cares, at least from those who are in the regime. So my question to our friends in Uganda is, what can we do further to support democracy and rule of law and human rights in Uganda, a part of doing what we do today, which is putting light to this situation. You request for targeted sanctions. My question to BAS is, what is hindering us if we know clearly that there are some people personally involved in abducting people, killing people, to put in place targeted sanction? These are my two questions to our esteemed guests. Thank you. Thank you very much. Are there other colleagues who want to take the floor or not? Otherwise, I would like to give the floor back to Uganda, to Mr. Kuyangulani, Mr. Bobi Wine. Sorry for your family name is a little bit difficult for me to pronounce. Yeah. If you can give the floor first to you and then to Mrs. B. Rita. Yes. Sure. May I request that you repeat the question again, please? So, Robert, first I said all the best for you personally and for your family. But I wanted to know a part of putting light on the situation and organizing meetings like this and calling for targeted sanctions. What else can we do in order to support you on the ground that are working for democracy in your country? Thank you very much. I'll talk about what you can do from your end and what you can do from our end here in Uganda. From your end, of course, you can apply targeted sanctions. And I hear very many times regime apologists claiming that when you put targeted sanctions on individuals, it affects the nation. No, it does not. It saves the nation. You can slap targeted sanctions, travel sanctions, economic and legal, to the individuals, which individuals we have presented internationally, and others have actually come out themselves, like General Muhoozi, Museveni's son. You have laws like the Global Magnitsky, which has been applied to many human rights violators. We request that the same be applied to the regime back in Uganda.
but also association. I mean, it slaps those who believes in democracy and human rights in the face when they see ambassadors or diplomats from the world-known democracies standing shoulder to shoulder with gross human rights violations. For example, imagine just a day or hours after General Muhoozi tweets taking pride in murdering people, in attacking people's families and undressing people and tweeting it, taking pride in killing. And then the next minute, you're going to see an official picture of an ambassador from a renowned democracy standing shoulder to shoulder. That is embracing, that is legitimizing impunity. And we call for distancing on that. I mean, I've not seen an ambassador or an government official from a democracy standing shoulder to shoulder with Lukashenko or these other, renowned dictators. Also, we have requested that for all the aid that is extended to Uganda, let it be conditional. Let it be conditioned to respect to democracy, human rights, and the rule of law. That would be very helpful. If it is not possible to cut out any cooperation, of course, the best thing would be for a democracy to disassociate from anything that contradicts the same. However, if it is not achievable to completely disassociate, then at least let there be a minimum of demanded, reforms that can lead Uganda to a line of democracy. Thank you very much, Mr. Bobi Wine. And now I would like to give the floor to Ms. Sarah Biriti. I don't see her. Are you still there? Yes. Yes. Ms. Sarah, can you say something? Thank you so much. About what we can do from our side more? Yes, I associate myself with the submissions of Honorable Kyagulanyi on what you can do. I just want to re-emphasize 3 issues. One is that you should use more of the Global Magnitsky Act on individuals that are engaged in gross violations of human rights in Uganda. 2 is that you should put stringent measures to your funding agreements regarding the protection of human rights, democracy, and the rule of law in Uganda that are at their lowest at this time, and we are worried about the next 5 years as citizens. 3 is that you should support more people as compared to government. Empower the people to fight for and protect their democracy. This is what you can do. Thank you so much, Mrs. Biriti. And now, last, I would like to give the floor to Ms. Johnson. Maybe you can elaborate a little bit more about the sanctions, but also the conditions for aid. Thank you very much. Well, it has been many references to the treaties of the European Union, and of course that is what's steering our engagement with all our partners globally. So it also in this case, of course, our development cooperation and our cooperation in general is not unconditional. It is based on our very clear values and expectations. In the case of Uganda, I've already outlined how we, at this stage, we monitor the situation very, very closely. We are engaging in a dialogue with both government, indeed, but also opposition and civil society. All of this, of course, is not happening in the public eye, but there is clearly a very proactive approach that we have, and also, of course, frank discussions. And through our development cooperation and the cooperation that we have, of course, we target that very much to governance and support to civil society, as I've outlined. And we have the possibility of focusing additionally on that as we deem necessary, and to accompany a reform process. So the way we today, the approach that we have today is one of engagement
and the proposals of restrictive measures have not been on the table in these discussions and and also in our discussions with our member states. Thank you. And I would like to thank all our speakers, all our guests for today for their interventions. And I also would like to emphasize and to stress that we as European Parliament are committed to support a peaceful and prosperous society in Uganda and to do the work with all the relevant stakeholders to achieve this. So we will continue closely monitoring the situation in Uganda. And we do call on the Ugandan authorities to guarantee the possibility of a safe return, physical integrity and freedom of movement for Mr. Robert Kyagulanyi, Bobi Wine, as well as to ensure due process and an independent investigation into the arbitrary arrest and detention of Dr. Sarah Biriti. With this, dear colleagues, this brings us almost to the end of this meeting. If there are no more questions for the members, then I would like to close today's meeting. The next date of the next delegation meeting will be communicated in time. So hereby I close the meeting. So I'm very sorry. Good to see you. It's overlapping meetings. I was coming from Libe meeting. I'm sorry. So next time. Okay. Thank you so much. $500 MPs be balonda. Kati basically a resolution erina ebbumba kweyimiridde kale genda maaso. Okay, nti abantu bateekeddwa okumanya nti European Union eri affiliated ku United Nations. Era amawanga agatuddeawo ga memba mu United Nations, ga memba mu NATO, era ga memba mu UN Security Council, bantu be bamu. Badde njagala kubalaga amaanyi ga Parliament ya European Union. Yenyini yajaribia mbuyinza, yasula Gaddafi ne mujja mbuyinza. Ange nakoze omwezi 21 December 1998. Enyonyi bayita Pan Am Flight 13 yakubibwa mu ggwanga lya Scotland mu kibuga kye bayita Lockerbie. Nefiiramu abantu 259 okwali ne bakulu members 11. Gaddafi eyali emmanduse ey'okuva mu buyinza era yasobola okubeera mu buyinza n'afa lumbeerwe kuba yali akuliridde. Naye olunaku Gaddafi lwe yateekateeka obulumbaganyi obwo bwakufiirako abantu abawera 27 okufa lwe yava mu buyinza. Palamenti ez'amawanga agali mu Europe zaatulirawo bukulirire ne ziteesa ku njega eno eyali eguddewo mu kaseera ako. Era palamenti ezo bwe zaatula ne ziyisa resolution gye zaakwata ne ziwa EU oba European Union palamenti. Oli yandyebuuziza nti palamenti eno ya European Union erina loolo ki? Palamenti eno ya EU bwe yatuula yayisa resolution eyanyigiriza eyawaliriza Muammar Gaddafi okukompasetinga abantu ba family ezaaba bafiira mu nnyonyi. Era Gaddafi bamunyiga ne bamunyoola omukono n'akompasetinga abantu abo. Ne resolution yayisibwa Parliament European Union. Kakati ebiseera ebisinga bw'otunuulira core value eza EU Parliament wabadde ogamba nti is primarily focused on later long term policy issues rather than an immediate. Kino kitegeeza nti aba EU Parliament baba gye balinga bagoberera. Basooka ne bawa omwaganya Parliament nga eza Bungereza eza Bufalansa okudipendinga ku nsonga ezo nga bwe ziziraba. Y'oluvannyuma yesembayo. Kati ffe abalaba ebyobufuzi nga Museveni tatunga nkoko eno level kwatuuse ey'okulaba ng'ateekeddwa kuwozaako ng'atajja ku kikulu oba ayagala oba tayagala. Mutemanyi kibayita international relations, temanyi kitegeeza nti Uganda katale k'ensi yonna etwalako omwanyi. Ate ne bwetatwala Uganda bala bajja kutwala kuba Uganda ebibalo biraga yakutaano ku 6 mu nsi yonna mu kutwala emmanyi katale k'ensi yonna. Ne bwetatwala bala bajja kutwala. Kitegeeza Uganda yeetaaga nnyo bano abazungu okusinga bo okutwetaaga.
olina avayo n'agamba nti Kyagulanyi yayogedde mu summit erimu ensi bano abazungu abafuula Africa ebyalo byabwe. Take an example. Bw'omunye ensi nga Belgium erina akakwate ku Bafirika mu Bakongo n'awalala. Abajamani no bajja ne bakoleralize nga Africa. Abangereza ne bajja n'Abadaachi n'abalala ne bajja mu Africa. Kati omuntu atunuulidde ekintu ekyo n'atunuulira Sam Kazibu nga ati omusajja omugezi amaze ebbanga ng'atulaga nti mugezi. Omuntu we gasaze waaguyeyo. Sam Kazibu atudde ku BBC Telefina yayogera ebyamagezi ebyamakulu. Atula ku CBS ku radio. Kati yayogera ebyamagezi okusinga Kyagulanyi ayogeredde ku platform esinga okuba ennene. Tewaliyo omukago gusinga gwa EU munene mu nsi yonna. Nakyo mukimanye. European Union kwe mukago gusinga omunene mu nsi yonna. Era gusalawo kinene nnyo. Olwa gufosinga na America okuva gyeri eri nga yesudde nejja negutuulako. Gusalawo kinene. Era ezimu ku resolution ezisibwa nga parliament ya EU etudde zezibera implemented mu United Nations. Mu department zone eza UN, eza UNICEF, Food and Agriculture Organization, byonna bitambula naki na resolution ezisibwa mu parliament ya EU. So n'olwekyo otunulira mukulu wa radio Katwe badde nsaba Jesse ekintu ekyo kinyonyodde bulungi ne tujjeeyo kali aka sanctions tugambe nti Mugabe e Zimbabwe bamuteekako sanctions baziteeka ku ggwanga lyonna nti sente ya Mugabe nga tosobola gitwala Kenya neekola nga tosobola gitwala mu America neekola naye kati wano omukulu Kyagulanyi president waffe kyasaba sanctions ezo zigende ku muntu kinoomu nga bwolaba nti obaziteeka ku speaker Amongo nedda olayo ne wawulidde bubi yasabye sanction n'agamba mami radio kati 1 minute nsonyiwa okuyingira mu gundiyo okuba tubadde neddelayo ne wano nendowooza era nekimunnyonnyola mwami Kyagulanyi asabye sanctions za individual sanctions under Magnitsky law n'asaba ne sanctions economic sanctions oba okiraba bateeke ku bantu ate era bateeke ne ku nsi oba okiraba kati osobola kugamba nti asabye busabi side emu yokka ate n'agamba n'okugamba the associates temukolagana nabo oba okiraba ekintu ekyo bwekityo bwe kiri kakati netasabye individual zokka kakati onateekeddwa okumanya ekintu kiri kimu bwe bateeka sanction ku Museveni babatadde gavumenti ye. Thank you. It doesn't mean nti balina okujja boogere okeryoremu boogere simanyani kasaba bateeka gavumenti ne bagamba gavumenti ya Museveni bagitaddeko sanction buli muntu yenna agiweererezaamu abali affected. Tetugenda kukwata lukangagalo aba RDC bakubye bantu mu Uganda miggo twogere ku RDC yatta abantu ekiboga no bwe kibanga sanction zikukwata gavumenti eri mu buyinza n'abagikoleramu. Lwakuba nti ekikulu mulimu kye bayita big fish oba most wanted. Sanctions zigikwata yonna ne mubeeramu gogandi zino zeki nti galogema pesa by'ebyennyanja ebisava bye twetaaga. Ensobi yokka ebadde ekyatulemeseza okujja Museveni mu buyinza. Ze interests z'abasajja bano abali mu Bulaaya abadde bakyeyambisa Museveni mu missioni ze ez'enjawulo. Kati Kyagulanyi alina gy'alabye ebyobufuzi alina gy'alabye ango yaabyo. Omanyi bantu tebamanyi Kyagulanyi nti wanjawulo mumuwa platform ate n'abalabisa. Kwa wandirowooza nti basajja badde Kyagulanyi platform azabasuusuute naye amaliriza ababulidde abali ekinyusi n'ensobi gye bakola. Oyo omusajja tabeera wa bulijjo asonga wali obuzibu. Ate n'ekirala okay kati tugenda kulaba gwe tutunuulira nti gavumenti ya Museveni erina abakozi 336 bonna babatwale babasome amannya gaabwe tubateekako sanctions nedda fuwa tusiwe bakola ezo bagiyita UN embargo bwe bagiteeka ku gavumenti buli muntu yenna agiweererezaamu abali affected. Kati gwe ovuga eno gandi Kyagulanyi bamubuuzizza oyagala tukole ki abadde alina kusaba ntebe bali si be balina entebe. Kyagulanyi asala misuwa gino gigenda kusula gavumenti ya Museveni. Gwe Museveni okera ku majja gavumenti ye bagigyeko obuyambi kati alina bwasobola kwewula ssente
abajasi bagenda kweyambisa emundu bajje babba abantu abajasi bagenda kujja mu bantu gavumenti egenda kolapusinga nga tena sente zigenda kusuya abantu misaala gavumenti obwetu bwegwa bwebanga tekyalina kapasite eyimirizaawo ebemaze okugwa kitegeeza abantu bajja kujja mu routing abajasi bajja kwenyingira mu bubbi gavumenti bagisuule kuba already kasa omuntu akusula economically bana abantu bambeera bide nti Irani biyani byakera ku macha Irani ngina byegende kendeeza ku bibagisaba okkendeeza bagenda bajijja ku restrictions impola ne bajigamba kati tusobola okukolagana nawe bitundu 3.5 kati oli ku bitundu 4 tutunda kwesigira ddala tuguddewo osobola okufuna amadagala agagenda okuyamba abantu bwezo sanctions bwezikola gukyoba okola ddeyo osome kye bayita international relationship ogenda kutegeera bino ebintu obyesomesa gwe wekka bukya kuno yisolo mukonde eminga ntasabye buyizi omwizi yagenze kumusaba eyo kyakulenye ekyakula olwedde kyasoso yokukola wayogerera ku platform eyo kimuwa safety n'okusigala nga aliko omukono gw'obukuumi nti ayise mu process ey'emirembe etali yakugenda mu nsiko kuyeekera na kuyiwa musaayi mukali ke nabategeezezza abali ku mukutu guno of all people nga mu Africa gavumenti zonna ziri mu buyinza ziriko abazivuganya abazirwanyisa teka ne example South Africa Julius Malema yali afunye ku platform eyo bogenda wone Tanzania kifumba mutuku bote bajagala platform eyo platform ya makulu nnyo mu buyambi yabufuzi enowe ensonga tikyabwenyisa ne bakati tweme kumutunuuliraga brand ya Uganda tumutunuulire globally kuba ye kyasembako okwogera ayogera ku ddembe ly'abantu n'anfuga ya demokrasiya agezako kujjamu bantu gamu theory agezako kujjamu bano bazungu kubajjamu gani theory bali muti ayine modi ayina okufuga ensawo kati egenda evaawo waliwo obuza kati mu kaseera kano lwaki Russia epangisa bamanyi sinaliza bagendo girwanira Ukraine bannansi bakoye okufiira mwezi entalo abantu baagala mirembe kati we batuuse mbadde nje ku kipakasi wano nkola nnyo kuba lewe wasinga mpuliza nja kudamba we mu ka lecture ninga kwendi awo ngale Ssaabasajja Kabaka kancha ine ebikatwe byembuuza ndi ku kipakasi wano ndi ku kipakasi enda kuvuga kale toyanza inda kogena kusenteze nnyo omulala ani abadde ayagala sebo badde ogamba kingi naddeko ateesa waliwo alina kyagatako ozi oba nze mba njogera kubanga Katwe yabadde nadde nze genda maaso bakuba atera Katwe nsanyuse nnyo ebintu binaye mbadde njagala okwogerako ebisinga abyogeddeko ebiseera ebisinga abantu abasinga batakimanyi nti ensi yafuuka kyalo kimu be basobola okuddawo ne bawakanya ebigambo bya European Union ku ggwanga lya Uganda ensi gye bayita Ukraine oba oliawo si ensi yawo omuntu yasobola okugamba nti y'amaanyi ku ggwanga lya Russia naye olw'obuyambi European Union bwe yawa Ukraine okusukka mu buwumbi 1903 obwa euro busobodde even to date okuva ku mwaka gwa 2022 eggwanga lya Russia lyalumba eggwanga lya Ukraine baseba bagenzeeko lwaki temwemyutinga nammwe kankujjeko kiti kiyambi Ukraine olwaliro okusigala ng'ekyayimiridde mabegakaawo ono omusajja Donald Trump nga buli omu bwamanyi bwalina aggressive gundi policies and ogenda buli nsi gyalowooza nti America esobola okugimanyira with its foreign policy yava n'alangira ogenda okuwamba egundi ekizinga kya Greenland kumpi iringa ggwanga naye European Union yavaayo n'ekola eddoboozi ddamba naguno guliko Trump akyanoonya akyekwata ku bisubi kikulaga amaanyi ga European Union wegamidde olwero mu Uganda bw'ogoberera ebitabo ebiriwo birikulaga nti European Union yokka ewe eggwanga lya Uganda obuwumbi obukadde obusukka mu 896 sisuubira nti Museveni ayirwadde obufiirwa ssente ezo ate ssente ezo bwazifiirwa tasobola kuyimiriza gavumenti teri gavumenti mu Africa
eyimira ku bwannamunigina. Ku nsi kuno ensi yokka gye mmanyi etabanjibwa ndowooza ggwanga lya Qatar esoma bajeti yaayo nesigala nga ne mu store wesigazaamu akasente. Ne United States of America ezimu ku nsi esinga okubeera zinaggwano in terms of finance zeewola. Kati ensi za Afrika zonna bulinga bwana bw'abazungu bwa western governments. Nti bw'ovaayo gwe nga Uganda n'olemwa okukola okusinziira ku ndagaano ezibagatta bajja kuteekako sanctions. Basa spending aid gye bakuwa gwe ggwanga lya Uganda tosobola kulaaninga kubanga mujjukire mabegakaawo America yavaayo na withdrawing aids mu Uganda. Bana abakola ki abalwadde ba siriimu n'ebirala bingi nnyo. Ne tusigala nga omuntu gwe tudipendingirako European Union kumpi ekola ebitundu 9 ku buli 100. Bwevaayo ne withdrawing negamba eggwanga lya government ya Uganda tulekedde bawo obuyambi in terms of aid. Expect crisis. Bwogenda mu zi revolution zonna eggwanga kanesibe ku Egyptian revolution of 1952 I think. Ekyasinga okusuula government by then njera bido omusajja oyo nti yalemo okwadressinga crisis yaliwo mu bulwadde abantu baafa kumpi yasuka emitwalo 2 nekiyamba abavubuka abato ba Abdul Nasser by then okupenetrating government ne bagiwamba nti ensi bulwebera Uganda yesinga okostinga ba gundi ba refugee. European Union ewa almost sente esuka mu milioni esuka mu 5 ngezi wa refugee. Nti government ya Uganda bwe bavaayo ne basuspending obuyambi obwo ne bagamba tugenda kuddamu kugira kola kikuyamba ku sente zetukuwa eziyamba in terms of food, health support, education and so many others. Kitegeeza Uganda yesanga mu kabiga oba mu katu. Museveni just lwakwanti abantu bamuwagira n'abali mu buyinza nti balina arrogance but naye yakimanyi muli munda tasobola kuraninga government without aid. Eggwanga lya gundi European Union kumpi nga omwogezi avuddeko bwagambye nti gwe mukago almost ya organization mu nsi yonna yonna ekyayimiridde kubanga buli ya mukago ki tewakyali mukago yimiridde. African Union yagwa bino bi EAR simanya East African whatever bina byagwa. European Union nga iyo gwe mukago ogukyayimiridde nga gweyimiridde nga bwe guvaayo gwonna ne gwegora eddobozi kwagogera eddobozi lyerimu. Kasanda kankubuuza ekibuuzo. Yesebo. Mwai Museveni gwe mugamba nti omukago gwagutya bw'abanga aganye n'osindikayo mubaka okwewozaako oba okubaako bwanyonnyola ensonga z'abaagutya. Ekyokubiri era parliament yabaletegeddwa nti egenda kutuula bw'abanga aganye n'abantu ogenda ng'aganye n'ekyaki okusaba ab'opposition okusabira abantu babe golaba nga alina kyatidde. Ebiseera ebisinga galawa nzigalira bulijjo ebiseera ebisinga kankubuleko ekintu kimu. Museveni okubeera nga aganye okusindikayo ababaka tekitegeeza nti tatidde ate kitegeeza nti ayimiridde wabula nga like oba nkyogere ntya nti abakulembeze bonna mu Africa abasinga bw'abeera nakyemalira nafu afuna that kind of arrogance. Ne arrogance nga akimanyi era nkulayirira Museveni siga asobola okitya public n'asindika abantu mu kasirise ekyo kkiriza gaana tasobola kugaana tasobola kutya tasobola gaana kusindika abantu kuba akimanyi amanyi impact ekitegeeza nti bw'ovaayo n'onaabira. Museveni yennyini nga ajja mu buyinza yanoonya obuyambi okuva mu nsi z'ebweru ngazi yagenda Libya Nairobi nga Sweden ne mu nsi endala nnyingi ezakola kyezamuyamba amanyi ekitegeeza tasobola kubeerawo kuba talina sente isobola kulaninga government nga omukago gwo temugumuwadde sente. Bubukeera kumacha ne go withdrawing nga kati now we are cutting all diplomatic ties with Uganda. Ekyo nkubuli amazo Museveni akimanyi bulungi tasobola kulaninga government ye nga yogo omukago teguliyo kubanga gumuwa sente suka mu bukadde 30 mu gundi mu infrastructure mu infrastructure ukawokka obukadde obusuka 30 obwa euro. Ezo Museveni subira nti asobola okuzikola ki okuzifiirwa ate sigamba nti bazimuwa nakola ebi nakola service delivery nedda agende Russia nagula ammunitions nagende North Korea nagula obutwa kwa jesente zigula abantu nga ba Nobert Mao kwa jesente zigula nga bansi bambi kati bwanatuuka eseera nga takyalina kalungi kavaako omanyisa jabbi bwe lwate lina kalungi kerivaako buli muntu alidduka
agenda kujja ezigulirira abakola ezigulirira bamuvuganya oba agenda kujja egenda erasho gula ammunition zinogula alternate ya gas kitegeeza agenda kwesanga mu katunga talina sente ziraninga government bulwale beera nga talina sente ziraninga government kitegeeza government esobola okukola kusinga era bwaba muna Uganda lowooza nti European Union agenda vaayo ejje Uganda ewejjeko Museveni emutwale bakoze nga bakoze Maduro gwanga lya America tekisoboka nitosobola gamba nti kina impact yona je kikolanze nga bana kyogerako kituyamba diplomatically era kiyamba ne struggle yaffe ejja mu like eri in light eri mu kitangala baji mu lisambati bakitaddeko amaaso tomanje kitegeeza okubeera olwero nga abasajja basobola okususpendinga zona activities ze bali mu Europe iwa Europe ine ebizibu ebyayo nga byo negamba leka twateko focus ku Uganda kubanga Uganda niyo partner mu East Africa partner y'amaanyi mu mikago ngejo bwava ne batekawo ngamba nedda na suspendinga buli kinoga nedda bana abantu watu ba platform batekawo ngamba nedda tolowooza nti kiba kitono nnyo ekyo Uganda yense singa okubeera ne ba refugee mu Africa kumpi almost abantu milioni 2 zingire Uganda paya zibo Uganda ebalina asuka milioni 2 eyeggwanga liteeka mu sente suka milioni 5 paya ogwo mukago kagoka bweguti Uganda kyesinga kyetunda mwanyi ate nayo si eryawo nti eri ku market eryawo y'amaanyi katuba wakife tunakituba wakitegeeza ffe tubaagala n'obaagala okusinga bo so omuntu enayanga agezaako okwanda estimatinga omukago oyo ogwo gwe neewuunya nze maliriza okay tweyanzeege mbadde nsaba omulala tanabakwata ku muzindaala ave mu mute mpe ekyagamba Kasanda bwati bwatugambye endaba gyalaba mukulu alubine aluvine nzaluvine ndaba nga eyaza okulya essappe nange bwendaba kubanga mugjeeko gafu guwa omulala tulabe ono Aiden figure mukulu Aiden waliwo ayogedde wano akantu kenyalo commentinga kwaliwo agambye nti Bashir was weakened by sanctions esookera ddala abantu abasinga bonna bagundi Bashiri yafuganga eggwanga lyayita Sudan ze zimu ku nsi ezayinanga economy ey'amaanyi mu Africa there is no doubt naye nti Bashiri batuuka ekiseera sanctions ne zimusukka obungi ng'alina ne gundi alina ne ICC gundi arrest warrant nga kyalina okukola domestic policy ng'alina kulyainga on domestic policy atya nti alina kwongeza musolo ku buli kintu bannansi ba Sudan ne batuuka omugaati gwe balya ojjukira nga emmere yaabwe yokkayoka gye balya n'agiteekako era agiteekako omusolo gw'amaanyi ne gunnya kyokka omugaati gwajja Bashiri mu buyinza naye nga alina ebyokulwanyisa by'amaanyi kitegeeza ki sanctions zino ze mulaba temulowooza nti z'amannyo wennu oba zakumala gagira ate nga jjukira Sudan ena amafuta nti alina amafuta gesobola okutunda Saudi Arabia negatunda kutaleka ensi yonna nesobola okufuna sente naye because of sanctions Bashiri yasigala nga asobola on domestic policy government to survive kati olw'omugaati gwe yabinika essente abanansi ne bagamba nedda awanyiwawo tufunye omukisa naffe katukole kitwenule tuve mu kulembeza wa Bashiri sanctions zino ziyamba nti government we weakeninga etuuka ekiseera nga erina ku overtaxinga bannayuganda temulaba mu Uganda lwayiro mu Uganda wali kyata property tax buli kintu kyonna bakiteekako omusolo nti omuntu ogulawo akabizinesi ko Kampala oba kabizigo oba kaaki n'otuuka ekiseera nga tuna sente zikalaaninga ng'omusolo mungi KCCA eyagalako URA eyagalako nannyini kizimba ajja gwongeza kuba naye na property tax n'otuuka nga kabizinesi yako obukadde 16 okabeezaawo olina sasula obukadde nga 10 nga tekisoboka ng'oli mu deficit ng'olina kaggala bugazi ng'ate oli munyiivu nnyo ojja kwegatta n'omulala omunyiivu ennyo mulabe ng'ekimala kikola kimala kubanga abannayuganda kkirizagana tetuva ku gundi ku planet ndala nnyo ng'eggwanga lya Egypt kwe litaali ng'eggwanga lya Sudan kwe litaali oba n'eggwanga eddala n'abadde revolutions si we tuva ku platform
ku planet yemu zino sanctions zibo ziyitira omukulembeze naye nanga tasobola kulaninga government economy ebeere egwa economy bwegwa Museveni abulu ezigulirira abakola ki abamuvuganya ba Yusufu Nsibambi abulu ezigula ammunitions abulu ezibwa abajasi abamulwanirisa abajasi omulaba abo bakuba abantu nga bakubente bafuna sente nyingi kati bobulwa sente eziraninga government n'amaje genyini gasobola kugamba guno gwe mukisa gwe tufunye naffe katukole ki katukunabire maaso it can be gradual but it must happen. ate bayinza okussako sanctions nga tokyaswana kugula byakulwanyisa ng'ebiri mu sitowa byebyo nga tokyasobola kusuubula wonna nti ogenze kugula byakulwanyisa webale okuwaayo akatono ate kubanga Russia gyogula ebyokulwanyisa ne China bo baagala cash tebaagala kumanya awewa mu kiri kitya gwe bwogenda ngogenze gula byakulwanyisa baagala cash oba tolina cash osobola ganti amafuta gano mugatwale bw'otuuka eseera nga tunakyobawa nga guli dependent Uganda dependent we are parasites okujjako omuntu nga mujega naye but we are parasites eri European Union nte kwetugenda ntukama otusaayisa ntukola ki ne tunywanywako bwekera kumacha ne kusamu ne kujjako n'osigalanga gwe nko ogudde wansi oba osigaza kufa ekyo omuntu okujjako olinga takimanyi gendo labe Uganda ngesoma budget yayo kumbe ebitundu 7 ku buli 10 bidependingira ku egundi ku aid grants European Union etwe sente nyingi nnyo sezibezaawo bana Uganda awole zibezaawo government ya Museveni bwe tukaisera nga takyasobola kuziwa tolowooza nti Kyagulanyi okera nawe oba European Union basokera ku machane bagamba akatuna ensonga za Uganda tukyaza omukulembe o leader of opposition tukyaza ne human rights activist salabirete just for nothing nedda bamanyi kye bakola Russia ya amaanyi nnyo in terms of militarily but gundi Zelensky comedian abantu abasinga go banyu balowooza nti Russia bagenda mujirako within 2 months but it's been almost 4 years Zelensky achanywedde era balona enteseganya ng'omurasha yagala bateese utawolokoleki okumanya Russia n'amadama jasiba bagigwako itandise kuna abafirika bemanyi bute like they don't care because of the situation back home nti banansi ba Russia batukesana batakyagala genda ku front line abagenda ku front line batono amaje kumpi omoyo kureni yagamalawo ngagamala wati anti omugundi European Union emwadde sente kumpi ezigenda mu kawumbi mu buumbi ogundi olukumi so si kintu kya muzannyo nnyo ekyo tebakizanyisa nako. Okay, tuyanza Katongole Julius nga tumaliza namwe n'abaliko ndoza tumalize kitukoze tukikozeeko bantu bana atunenya sebo mukulu Seremba n'abateesa abaliko ekisookera ddala bw'obanga owuliriza bulungi submission y'omukulembeze waffe kuva mu ntandikwa ensonga enkulu ezaamututte okusinkana abakulu abo aba European Union Parliament kwe kutaanya ensonga naddala ezo ezatyoboola eddembe ly'obuntu ziyite violation of human rights mu kalulu akawedde. Era Oweekitiibwa President azitaanyiza bulungi n'alaga engeri gavumenti n'ebitongole ebyokwerinda n'akakiiko k'ebyokulonda gye keekobaana Besigye teyasobola kufuna bifonga ebyo agende ate tutuuke ne kukana akatini. So it is the beginning of a transition that will lead to a serious action gye mwetaaga. Ekizibu ky'Abannayuganda kye tulina kiri bwe kiti twagala kintu ky'amangu. Okay, this is what a single kulemesa abakazi Abannayuganda obufumbo oba okubeera mu relationship. Bwonkwana leero ekya birthday yange bwonkwana leero enkya abaana bagenda kusomera oba otazadde bwonkwana leero njagala immediate action bwonkwana leero njagala nnumye senga hadde mugambe nti olaba omusajja wange yampadde emmotoka olunaku lwe mulabiddewo. We want action, immediate action, of which there is nothing good that comes easily on earth. Tewaliyo kirungi kijja mangu, buli kintu kirungi kitwala obudde.
obokitegeera kati mwena abadde basuubira Bobi Wine ogamba njagala action mugende mubakube amasasi mugende naffe tubadde tuwandiika mbu arrest Museveni arrest Muhoozi naye ng'omuntu ategeera amaziba sigamye temutegeera bulumi bwammwe ng'abantu but the truth is transition takes it is a gradual process anti mwagambye Ingirizi esumbuwa transition enkyukakyuka ejja mu mitendera tesobola kuva waggulu neegwa ne ba Museveni bali bagenda mu nsiko 27 bagenda 27 ne beeyongerwako abalala be batayogera 27 be ba main ne babeera mu nsiko golira we yatwala emyaka egyo wagindaba kati naffe olw'okuba nti tumanyi twabawangudde tasobola kusinzira Geneva kumukutu ensi yonna gweri mukulaba n'agamba nti njagala mukube Museveni n'amajege muntuuze ku ntebe tekisoboka mbalayirira Bobi Wine singa kikoze nandivudde mu nkyukakyuka naye the fact that I trust the man he is mmanyi nti omufuzi yenna ng'avudde ewa Katonda omukulembeze nga Katonda has ordained him aba n'amagezi ag'okumanya n'ag'okwetegereza now mwabawagira mutyabule kambabuulire singa abadde mutyabule nga yali Geneva nkulayirira muga Katonda abadde ajja kugamba kabobi mukakuba amasasi njagala kanviire ku ntebe they are those people who think like that mutegedde mutyabule waliwo yagamba mbundeke nsogera manya g'abantu mutyabule yani wamasinga abadde mutyabule andagenda nga muti yebeeriko mutyabule aga amagezi ga mutyabule ge amagezi ago agagamba nti njagala bagende bamukube amasasi naye Bobi Wine kasita yogera bwatyo ne bajja transition ne bagikola forcefully tasobola kunywererako lwaki ajja kusanga emisanvu mingi naye kati right now buli mutendera Bobi Wine aguyiseemu buli kibi n'ekirungi Bobi Wine akiyiseemu kati waali kumukwasizako kati eno ensonga yetangamu enkuntono nnyo bwe ziti kubeera ne wisdom and understanding of Ugandans tewali kirungi kijjamamu buli mukazi yenna ajja gy'oli ize kam ayina okubeera izego nze njagala nnyo Bobi Wine era bw'ayogedde ansa ye mwabasinga gye mutategedde ne ngamba labe omwana wa Katonda omulamu siganyo bambi musajja atuna okusala ebirevu talina nakasala birevu ne ngambye labayo omusajja oyo amagezi gaalira mpulidde nga nzenna omubiri bagwiye ng'olutiko kubanga was waiting for what he will reply nze bwe maze okukifuna nengenda kubira ntandiko kulowooza kubirala why I wanted to know if Bobi Wine is asked tukolere ki banna Uganda what is he going to answer yenze ebadde esibye bingi nandivudde mu nuupu sibalimba only one answer naye akakasajja Mukama Katonda yakawa amagezi okumanya n'okwetegereza era sanctioning is the best way step number 1 bwaba sanctioninga Museveni ne mutabanyi we mumanya nti tuluubiridde obuwanguzi why because right now bakyali mu power right now bakyasobola okukosa entebe yaabwe okitegera ne bafuna byonna amabanja ne geeyongera ku kati kankubuuza ettasha mwana wa maama ku trillion 120 Uganda ze tulina okusasula mu mabanja nze mimu simanyi zaakola ki muga Katonda 120 trillion zaakola ki nze kati mimu musasuze ebbanja lye simanyi kati bwe bamala okusanctioninga abantu bano gwatakitegedde bwe bamala okubateekako enninga ne basiba weba stretching emikono gyabwe tagende kusaba buyambi UK tagende kusaba wano obuyambi mu UAE bino byabadde bazunga buli nsi bajjayo mabanja abasente bazikozesa ki baba tebakyasobola kikola kati omwana tu n'alyoka temulaba nti omukono gumu njagira basobola tuyambako ebweru w'eggwanga ate naffe ffennyini tusobola okwerwanako nga tukozesa ssemateeka w'eggwanga gwe munnayuganda ali eyo toggwamu ssuubi kyova olaba nti bw'enfuna omukisa abaganda baffe basseremba bano nga bataddeyo pulatifomu yonna okuyimusa eddoboozi omukisa guno ngukozesa ate mwena nitubeera nga tubasaba so omukulu Seremba neebaza ow'ekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe okulaba nti taggyeeko kigere okulaba nti ennyumba ye yafuuka balakisi y'amagye abatyoboola mukyala we ne bamukola ebikolwa byonna eby'ensonyi yaligambye nti batyobodde mukyala wange abaana bange tebakyasobola kweyagalira waka kambireke kankole ki naye olaba n'olwaliro akyafulumya message musajja wattu mutunuulidde n'omulaba nga yenna endabika gy'alabikamu
So Oweekitiibwa President Kyagulanyi bannayuganda bamativu nkimanyi abantu bangi bagenda sasulwa abamu beerimbike nti be bategeera ennyo okunafuya n'okunafuya amakubo g'oli mu kutulwanirira ffe nga bannansi okulaba nti tufuna obwenkanya naye nkugamba emitima gy'abannayuganda 97% bakwebaza weebale nnyo weebalire ddala sirema kwebaza obukulembeze bw'ekibiina kyaffe Oweekitiibwa Secretary General bakama baffe mwenna abatutuusizza ku mbeera eyo kubanga n'okufuna abantu abo aba European Union abo kuba I have hired one of the parliamentarian in that parliament nga mentioning David Lewis Rubongoya. So ebyo nabikulaga nti obukulembeze bw'ekibiina bulina kye bukola. Tusabire nnyo abakulembeze baffe, tusabire nnyo omukulembeze waffe baganda baffe abali mu makomera tubeere nga tubasabira ate tetukoma basabira wabula tubabanje n'obuwanguzi waffe tubeere nga tububanja mu kuluseremba babenge eggwanga laffe Uganda tulinunula. Okay, banaye nga tusiibula Mungereza neyanza Lisa weebale mu radio Katonda mwena ababadde ku muzeyi Kimbo simanyi simu ekibambi kye yabadde ongamba kale siibula Seremba Nkulya sebo nga nange njala okumaliriza tulina omuntu gwe twadde twerabidde okwebaza omukyala Dr. Sarah Birete alambisa ensonga ze bulungi era NRM yensobi gyekola era kyovula nti mukalu yalowooza nti be balina okuba akasimu oyo mumulangirira oli temumulangirira byaliwo so njagala okutegeeza eggwanga nti buli otutuuka ku mbeera efaananako bweti abantu okulowooza nti mu mbeera we tutuuse be balina otutuwa olukusa ekyo kikyamu nnyo era neebaza emirembe gye weenyumirizaamu njagala okutegeeza abatakyasula mu mayumba gaabwe be bangi era njagala okwebaza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti teyakolanga bannaffe bano mu 1980 tebaba Bakalu babba mulala ne bagenda mu nsika abantu ne baffa eruweero taata ffe tetukkiriza muntu yenna kuddamu kufa tugenda kukozesa engeri zonna eziririgo mu mateeka okulaba nga tulwanirira obuwanguzi bwaffe era njagala okutegeeza era njagala obategeeza nti bano bannaffe balwanga ne bannaabwe batuteeka nnyo mu mbeera tunyigiriza batuteeke mu mbeera etuleetera obumenyi bw'amateeka naye munnange ffe DNA yaffe twakuzibwa nga tetusobola kumenya amateeka nga bo era tetujja kukola kyonna kya bumenyi bw'amateeka ntera okugamba abantu nti bw'osanga abantu b'NRM babeere wala osobola okukuliraana neyeteekamu omugwanaganna mugga yanzise kivula nze bwe mbasanga nziruka badduka enkubuulira so nsaba okutegeeza eggwanga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu contribution gy'akoze mu byobufuzi by'eggwanga lino teri mukulembeze saawa eno kuba baddewo ayinza kugamba nti agikoze number 1 okuzuukusa abavubuka mu byobukulembeze abaana kati bagoberera ebyobufuzi okusinga omuntu bw'alowooza so mwami Lwanga nja kusaba nti embeera zino nga tuzitunuulira tubeere mukaako obuntu Robert Kyagulanyi Ssentamu tali amunoonya amaka ge mwagasalako mwalumba mukyala we byonna ebyaliwo eggwanga lyabwe ekirungi nti abamu baali olaba byagambye nti Katemba bwe basooka okwogera nga Babbi ali Nsambya mukyala wa Kyagulanyi ne baga nti oyo ali mu firimu zaabwe mpaka omukulu CDF yapostinga ebifaananyi ensi neemanya nti bitwogerako bituufu so nze ng'omukyala njagala okutegeeza omanyi kaakati bwe mbewa nate bwe nfuuka omukyala mba maama wo Ssebo Lwanga maama wo Namuga akugamba nti ensonga zikwate mpolampola ffe banga bannakazadde b'eggwanga tukugamba nti mutukulembedde bubi mutukutte bubi abanaafe abali mu makomera mu bate tulekeraawo okuteekawo embeera ekwate emmundu ate emmundu ne banga etemula abantu be yali badde ekuuma nze nga maama wo Ssebo maama wo yakugamba nabo batubuulire munanga mpuliriza basobola okuyita ku 075 800 689 075 800 689 oba 074 41 0000 Ssebo oba Nyabako oli ku mukutu. Hello. Okay, omukulu damu okube tugenda kuba tukufuna bulungi. Hello. Ssebo. I think technician but it is mu line tutelezemu ko mu line
tusobole okubanga tufuna abantu baffe ate basobole okubuuza oba babeeko kye boogera. Hello sebo obanyabo koli ku mukutu? Yes sebo. Yes sebo. Hey. Ndikera njagala na musajja nandabirirako era wabaye muzira kisaali eyo ajja ndabirireko banna enterere kubaafa naye n'amuzalamu abaana babiri. Abali mu studio ndoza tutereze ku line. Okay, olwakadde katwala simanyi lwaki amasimu gaffe gavaavaako endoza tulina okubitereezaamu tulabe. Kafune yasembayo. Hello. Kuli ku mukutu sebo. Yes sebo. So once they sanction this government, I promise you, so many things will be exposed. Mujja kwewuunya nga wabulidde gold bulijjo gy'alaga kubanga gold ya Uganda taliyo. Gwe basimye yesterday taliyo mu Uganda. Ne oiro taliyo. Bamunuuna dda kati banuuna mupya gwe banuunya yesterday taliyo. Alagawa. Mwe sente azigulamu byakulwanyisa. Alwanyisa baani ng'emmundu zonna yazitujjako. There is no single Ugandan aline mundu nga indigenous Uganda. Twasigaza Jambia. Ate Jambia tezina kyezituyamba. Muntu akube esasi limu. Ejambia nga tonnagiwaga nagiwaga. You understand? So, dear Ugandans, nze ngamba mujjewo amalala. Dear Ugandans, nze ngamba terunagwa. Dear Ugandans, nze ngamba protest vote tennagwa. Omanyi mulekaana nnyo mwaka nnyo twagala kumukuba. Bobi Wine yabagamba tayagala violence. Ate nze mbabuulire kijja kukomekereza nga Bobi Wine bwe yagamba, it will be a peaceful transition. Bajja kwekuba bokka nga ffe ba foot soldier tetukubye muntu no. Bajja kulwanagana bokka kubanga once they sanction bagenda tandika okunoonyereza ekitongole kya UNRWA kati bagala batereze bagenda kwesiba. You watch them. Guno mwaka gwakatandika omwezi gwokusatu mugenda kutandika okulaba nga basiba abantu abakola mu government offices. Kati yesawa bajjukire ebipapula jindi ne jindi biriwa sente zino bwe twaziteeka wano zikoze kye. Once he mentioned sanctioning
yasoma mu NRM teyebase nkulayirira yenna yasoma mu NRM onakulwa lero is not sleeping mimu wesekere toli mu government ya NRM mimu wesekere mwana wa mama government ya NRM tojiri mubaleke batuyane kati muliyo mutuyana mu kabina ebigere muliyo entuyo muzikubya lubatunganza ali mu ddungu mujebaleko mujachuli because once they approve the sanctioning you people you don't want to be found nga mwina mu kigoye wezing naye nga fenna tukimanyi kigoye wezinge wajjude wamwe tukimanyi ti sente ze batubanja omuntu wa wansi talyanga ko n'ekikumi arrest them all from the member of parliament bonna from the member of parliament legislature executive mwena arms of the government mwena ne road mayor bamutwaliremu ne road mayor sinze mukwana president bwabasha nachuko wa Uganda tonyumiza abasema road mayor wafe simanyi our member of parliament simanyi bayisemu simanyi mbaga zacho what are they for of course we bayitamba genda kwegwa taka NRM chiche kirungi kye bali batukolera wa makomrade jangu tuyombenga bateba nasara bana yakomawo ngasagula bya banange kasanda komawo someone share for me kasanda mugamba akomewo nganmula byengo bude buise butagaya boys yangu wa mkwano utagaya comrade story wa kwogera kati zero apologies zero wanji mimi ogomba chi sweetheart jendi naye webale tubagugumula bali awo kati batuyana naye like mbadde njagala just kuongereza kuchobadde onnyonnyolamu njagatamu bulungi oluzungu kakatono n'oluganda mukwano olugatte ani yabagana odduyiga lugatte lwogere webale nnyo banaye bakomezi abaliwo nammwe mbalamusizza mbadde mu comment ne wabeerawo abuuza nti bwe tubadde mu session waliwo I think abadde Sarah wagambye nti when they asked her what we wanted the European Parliament to help us aina wayogedde n'agamba mbu ba initiating a global Magnitsky Act eri regime etufugidde emyaka 4 naye wabaddewo omuntu wano comrade nga tagitegeera. I wanted to throw more light on that. It is a US law that targets human rights violators and the corrupt actors worldwide. Nti buli muntu eyo law ya US naye etargetinga abantu abo abamenya eddembe ly'obuntu n'abenyigira mu kulya enguzi which in relation egenda ne values za EU nti wogerengera EU values zesimbako nnyo essira mulimu human rights mulimu democracy mulimu obutanyigiriza abantu abduction byonna so Sarah kyabadagezaako gamba nti eyo act yenyini ngefaanana nge Magnitsky ya US gye baba imposinga ku regime eno ate ekirala kyembadde njagala mimu abantu abalala bategeere EU teina maanyi abadde bagamba bagala his excellency ave agambe mutugireko regime teina ago maanyi wabula yeah mu mateeka legally it's not tasa tugirako dictator. However, what can it bring? It brings diplomatic ties okubeera nga zituka on tension. Chovola, that is when he was asked era abadde addamu diplomatically nti no president abagambye tubasaba muwe sanctions abo benyini this particular people abo abanyigiriza abanna Uganda era nga mimwada abanyonyera what sanctions are.
sanctions kuberako nga travel ban ne freezing accounts oba entities ez'abantu abanyigiriza banna Uganda. He secondly went on n'abagamba associating this or could disassociating because tuvaayo wano obanga president wabaddaza abagamba ne mu Geneva yabagamba we are here for the second time nti tulaba abantu nga ba members baba ambassadors baba delegates abava mu mawanga aga respecting a democracy, and the next day we see them they are being hosted by Museveni ne tubasanga nga bali mu state house banywa nabo buchai. They meet shoulder to shoulder with the regime. Kitegeeza byo na European Union tuchimanyi bulungi baba babiraba because ongamba otya meme gwe ensi gyovaamu the origin or the values that they believe in is democracy, okuuma empisa, okuuma abantu nga tebabatulugunyiza, tebaba abductinga, and the next thing we see your delegates go to the state house. So negamba European jabasulanga tebebase gochimyeyo onywa chayiwa bonywa wachi. Exactly. Obo onywa so kinacho akisabye European Union baditachinge disassociating from the regime. Then ekirala kyagambye is aid gwe batuwa abere conditioned. How? Inti Mimi woba osobola okumpa ekintu kyonganzize nkwetagako buyambi, you can put for me terms and conditions. Mbuuza oyagala nkuwa akakadde ogenda kakozesa ki? Exactly. You can even follow up mwekugamba mbuno muna akakadde njagala kutwala mwana wange wamusasulira fees. You can be like omwana kati asomera waleka ndabe. You understand? Yeah. So President Yavuddeyo n'agamba let them give us the conditioned aid. Okubeera nti they follow up sente ze batuwa kubanga kankubadde meme EU atuwa sente nyingi zino zonna outbreaks za Ebola. I cannot say everything in details however much I have research over that. EU atuwa sente nyingi ne mu budget ye Uganda. EU, I think it was something like 40%. So let it be conditioned. But trillions 120. Yeah, I know. Kati over buyambi bwe batuwa. Exactly. Ne gold ne gas gwe tulina. Why should we be in debt? Okitegeera. So kyemba njagala ogamba ba comrades tubadde tuyina kusaba bintu ebidi diplomatic nti Sarah ate ye bwavudde ne bamubuuza ate gwe oyagala tukole ki, agambye fundings zaffe ze batuwa zibeereko agreements nti tubeere nga tusayininga ewantu nti kino kubanga Museveni afuna sente fwa. That is why sente tezibulankana ate ne sente tezikola ebyo byennyini bye baba basabidde. Yeah, because exactly. They live in agreement for a certain purpose. It is just mumpe sente. Chiringo gamba bawo nti njagala sente na akuwa. Kachona chozikozesa. He cannot be accountable. Otagenda stula wansabale. He can't, because we know very well Museveni has been masquerading okubeera nti ali mu kuyamba ensi yerambu democracy ali activated in Uganda, but it hasn't been that way. Waaba asaba sente zino agamba nti no, he's developing our infrastructure and trade, but for all fena bana Uganda we don't have any service deliverance in our country. Abantu bakyabana amalwaliro tewali malagala ne emergency tewali ambulance. Abantu bano they need to go and sit down with and any fund that they give us, it should be done on agreement. Ate mbaddenze njagala Sarah agambe, and the agreement should be public. Of course it has to be public. Zero apologies. It has to be public. Chobola bane gundi ne forms zizine ez'okulonda obululu. Okay. By constitution they are supposed to be displayed. Exactly. The opposition, they are supposed to be displayed. Buli kimu kirina okubeera public. That is democracy. Yeah, so batujeko obusiru. And kirala Sarah anti wano waliwo abantu bamiteeka abamu tebagirabye forum. That's why I'm just getting a little bit of it. Abatabaddeyo tubamuliseeko. Waliwo agambye kano kansanyusiza nti bamuyita the Gladiator 256
I pity guys who have girls who are not in the struggle, who are mamwe barenyo. Mukwano we batima. Yepa bawome ekigambo kya Mukama kino ekyomukamwa twogera. Then Sarah against the master salary rate bambi era banange nkuulidde nga live etandika owadde credit salary rate this lady atebolinze ebintu nempulira abadde alopa respect. Yes. Respect. Waliwo ekirala kyagambye mim agambye EU etandike okusupportinga n'oku-empowering people other than regimes. Yes. Kankubulira zino zi EU gana amawanga ogalaba gawuliriza nnyo regimes ate ne gatawuliriza abantu regimes zibano ze batekinga nti genda wansi regime the government ezeekusabye obuyambi genda otuukeko wansi obabuze mu obuyambi mu bufuna. Listen to people, empower them bali bennyini kubanga the primary factor of why you're giving us aid is because mwagala abantu b'ensi babeere bulungi. Wemba muwuliriza on the government is just a small cocoon of people. Ono omusajja Jonas abadde ananaagira naye bannange ebisajja ebizungu abadde ananaagira naye yabadde nkimanyi nze abadde awolereza nnyo gavumenti ya Museveni kubanga abadde ebintu byayogera nga biri so bogus. However, tosobola kuŋŋamba mbu because we have regional stability. Yeah, mbwera ne Uganda hostinga nnyo ba refugees so they will just look into what is happening. Kankubuuze mim osobola okugamba mbu Uganda ereeta ba refugees fine tuba Museveni aleta nnyo ba refugees naye the country is not peaceful. Omuntu atuuse Sudan naye awo ku nsonga ya refugees oba banimpadde akazindalo because Museveni aleta ba refugees si lwakuba nti abaagala nnyo number one bamuyambe kufuna ensimbi mu mawanga agagaba ensimbi z'abaki z'aba refugees abafunirako sente. Ekyokubiri mukubba akalulu. Ekyokusatu n'okuterrorizinga eggwanga Uganda. 3 things. Museveni talina mutima guyamba ba refugees sikulimba. So eyo si nsonga kutumalako mirembe. Wama yogera mwana ama. Shibeibe. Exactly mimi mchoyaga kituufu. Naye fena tukimanye emyaka 4 Museveni gyalulingidde mugana amawanga abadde alina ekifaananyi ky'abasiigira era twebaza nnyo his excellency Kyagulanyi tuggulawo amaaso. This guy exactly this guy has been masquerading okubeera nti yayambye Somalia kubanga badda Somalia bye boogerako nga example gye bawa 3 days back me munjagala okumanika tuwemu eddakiika emu omukyalo n'amanyi amalirize. Yes. Abada ndoza inako point of correction. Okay, Mwami Kagwa, it is okay. Jirete point, she's okay. Mwami Kagwa, yingira osebo, jeba liko. Jendi sebo, jeba liko sebo. Tebakuwulira Mwami Kagwa tebakuwulira simanyi lwaki sokotereze kambenga akujjako zero yogera Mwami Kagwa sokotereze gundi tebakuwulira simanyi lwaki ngawe tumulinda tata wange nga bwenywa katunda anti ngawe funafutali kati mi Museveni abadde yekwekanga mu kifaananyi inti abadde nga master wa region ategeerera ewabadde obuzibu yawa abiyingiramu naye
ekitabadde kituufu ate ono gaya agenda akunama buli lunaku. 3 days back Museveni yatweetinze nga ahostinze eddagalo ono gaya buli lucha era kati bannange they are having the last kicks of the dying horse era buli muntu wenchukachuka wenyweze njagala wenyweze mbadde ncha kugamba mimi 3 days back Museveni ya hostinze eddagalo. This guy is a Sudanese terrorist. ICC aliku wanted. Naye omusajja yamu hostinze. That's already a red flag. Bana abantu bali kwa anxiety. Oba advising abache. Na yese ngamba chiyamba fezero apologies. I like it so much. Nze bino benne ebintu nabyagadde era nze nalabye n'abantu wano nga bajugumira kweno muhozi tweet gye yatweetinze mbu inupu bagenda gitwala nga terrorist organization. Ebyo byenjagala because it's coming up at this time. Abantu bayongero njagala outside world yeyongero kitegeera nti we are dealing with tudiringa ne regime yes alawombu tugenda kunonya tukutekeko guno omusango. So things like this way if they are coming up at this time where naffe tuli kunoonya baani batuyambe era mutuyambye mutya ng'ate bo bayocha kiyamba ffe kiyamba NUP kati Museveni right about now if he can host Dagalo where is he going to come up and send I'm a master of regional stability? Of course, now abe wogwa abatta. Okitegeera wenkusanga n'omubbi nga gw'omukwasa kitegeeza muba mu babiri muba mwembi anti kati Museveni waali kankubulire meme omuntu abeera mu panic fenna it's on an individual level fenna tulina engeri gye tureactingamu with panic kati Museveni panic ye alikwata wano kwata wali ani anyamba ezo ze kugambe ali ku last age era omuntu kati agamba mbuno nera tewali EU kyegenda tuyamba. This thing is slowly naye kigenda tulidinga wetwagala banenze bannayuganda mimu nnyo nze maliriza mbagamba EU it's like a projector tegenda kujja nti nno neera etugiremu musanvu nga wenna bagambye but it projects, they listen, they monitor ate ekintu kino ne baba investors in the EU aba amaga amawanga amanene agali under EU tewali investor agenda awulidde bino asobola komawo Uganda n'ateekawo sente ze kisoboka ata regime ebe feedwa Museveni aba feedwa. So let's see, we are seeing this as an opportunity that the world has had us but what they ebyaffe because when they were doing a closure they were saying they are going to put a close monitoring on what happened bagenda ku investigating ku bintu bya celebrate about her case and they also make sure our president is very safe and adaye uwe naye kankubulire ebintu bino ebyabazungu mimu biri kuba calculative tebakomaawo bamukowa bamanyihiza dictator myaka ano ofuga ki so bulijjo bamwagala dda bannange twebaza his excellence baweze luno naye bannange nga mimu nkwebaza babalejo ku opportunity campaign abalala bajje bateese kale dia ne yansa bale kubeera mukazi ali gumi te bale kubeera mbadde tudde okufuna abakazi nga tubeera yeeyo thank you so much you're welcome dear okay have a nice evening have a nice umwana obuwala ayogedde ne ngamba fenna tete banna tusirisa you know mwami kagwa soko je tulabe ensonga eno ogamba otya kantusubire oteredde Mimo ompulira kati yikati nkuwulira sebo okay mugamba mpya mimo balokwedeza mimo kale sebo naye kyebale yakakati kye nabadde clarifying kyabadde ku kya refugees nti refugees Museveni baleeta tabaleeta nti nabaagala abaleeta kubanga abafunirako sente okuva muki okuva mu gundi okuva ebweru bamuwa sente then nakwata sente ezo nagulamu ebyokulwanyisa nagulamu ebyokulwanyisa nawa baki nawa aba M23 then batigomya Congo then nakwata sente nagulamu ebyokulwanyisa
Nagulamu ebyokulwanyisa nawa ono omusajja kati olaba omusajja ono ddagala yazze bamuteekako egundi Sudani ne Ethiopia wona abamambuka awo babateekako embago temugula byakulwanyisa naye Museveni akwata sente n'agula ebyokulwanyisa ne biyita Uganda ne biyitawo ne bigende Sudani oyo omusajja n'akola ki kyokka ate Museveni bwe yakutte n'akola ki kyokka ate Museveni bwe yakutte n'akola ki n'akyaza owulidde n'akyaza kitegeeza awo aba yeekubye omupiira ffe tuba tusikowalinga ono omukazi Jan Black the Black Widow oyo ffe kyakoze ekyobutagenda ffe tusikowalinze kubanga abadde n'ekitala nga kiridda bugunde nga kisala erudda n'erudda bw'agendayo tusikowalinga bw'atagendayo tusikowalinga era ffe atukoze eki atukoledde bulungi kubanga nti wali eri badde bagenda mubuuza buli kimu nti bino ebyogerwa ddala wali obirabako bya ddala oba si bya ddala nefe atuyambye kimaze okukakasa ebigambo bye boogera opaleta sokose tukere tujja kuwa omuzindalo kakati nti kiraze nti nno ebigambo bye boogera ku mukama we bituufu kubanga tasobodde genda kukola ki kubijustifyinga nti either bituufu oba bikyamu ensonga endala ninakye eno view yange nganze miimu ninakye ntunuulira miimu neŋŋamba tosobola kukwana miimu ng'oli Uganda oba oli America n'osindikira miimu esente n'omusindikira buli kimu n'omulabirira okumala emyaka 10 ng'omudeetinga n'atuuka ng'oli Uganda n'ajja Uganda n'atasobola kukulaba n'atasobola kukukyalirako n'atasobola kukola ki kugamba nti miimu yono gwendeetinga naye nina kyembuuza miimu IMF n'ebitongole ne World Bank ebibadde ebiwola sente Museveni n'ebigabirira obuyambi Uganda mbuuza ebbanja lye bawaayo amabanja ge bawa Uganda ne gatuuka mu triliyoni 12 nga temulaba kyegakola wabula tegakomawo tegasasula mmwe abongero bawa sente muba mubalaka ki kitegeeza waliwo bamafiya abali mu World Bank ne ebyo ebitongole ebiwola sente okwongera Uganda okuba nti nno ffe tubeera Uganda bagiwayo nga mortgage nti kubanga yo omusajja agiwayo nga bagamba nti bannayuganda nze njabawa ettaka ne bannayuganda bajja kusasula sente kubanga bannayuganda kibagagga kyobalaba miimu nga wagambye nti uffe tetugenda kubonaabona kusasula sente nga MP balyanga sente aba NRM nga Museveni alina ebintu bye byakoze bitumubanja neweribiwera mu nsi ki tugendayo tubikwate babiteekako accountability babiteeko gundi auction then esente zebabbi zikola ki kubanga sente ezo zebakola ki zebaleeta ze sente zigula ebyokulwanyisa ebikola ki gundi ne baba M23 zezo sente zolaba miimu nga omusajja ze n'asenda gundi square miles emitwalo 3 nazisenda zonna nazigula naye ng'omubuuza sente azijjawo zezo sente muhozi najja n'agula gundi tusanja yena najja n'amugula omuntu omu abasajja ne bakwata sente ne bannange ndi ffe tubona wali olidde ku sente ya Museveni ya IMF gye bakuwa yali kuyambya eki trillion 120 sinali akonewe kibeeto ekikumi abagenda ozisasula bemanyi ffe tulindidde Uganda tetugenda kufa amabanja g'abantu abamu bajja zesasulira tujja kutunda amaka gammwe n'abaana bammwe abawobwana ab'obulenzi tubatundiremu senga bagamba nti zino sente twazikwata ne tukolamu enguudo twazimbamu amalwaliro twazimbamu amasomero abaana tubasomeseza gundi tubasomera mu life ennungi twandigambye kale
ne wakwata sector yonayoneza abannayuganda zibali bafuna mu ssente n'ozitta kyokka tezeeweewola ate tezirina kyezikola kakati ffe tusasule ezo ssente nina kye nabadde njagala okubuuza bannayuganda mwami Vincent ojja kumpaamu eddakiika ngenda kumala nkukomyewo nina kyeddagala thank you so much bannayuganda abampuliriza nina emboozi gye njagala obbawa nabadde ndi mu taxi nga nkomawo ewaka omanyi wano mu ddungu omuntu akuvuga erinnya lye libeera wali ku taxi tinenyumya n'omusajja wa taxi musajja mukulu mu Pakistan alina ebigambo bye yaŋŋambye nentuuka ewaka nentandika okukola research obadde okimanyi nti Pakistan eri free visa to China gwali wano obadde okimanyi nti Pakistan eri free visa to China gwe woogisabira ne bagikumma Pakistan yo eri free visa kati namubuuziza naye mukulu lwaki mujja wano okukola rather than ogende China ate nga China buli kimu gye kisibuka and all that omusajja aŋŋambye ebigambo nempulira nga nennyamidde muli mu mutima naŋŋamba kati gwe obulumi olina butono nagamba ffe tusobola tukozesa bbaasi okugenda China naŋŋamba naye ensi ezimu Mukama Katonda yaziwa ekisa nti abazifuga bannansi ate baagala ensi yaabwe yaŋŋambye nti buli nju China buli make China nti amaka ga mimu amaka ga senda nga hade tolaba nti senga ga hada akuba obusige buli nyumba munansi we China it is a small factory ne mugamba what nangamba buli nyumba it is a factory government bweraba nti mimu akuze amanyi okusuna ennanga tebagenda mutwala musomero kusoma chemistry tebagenda mutwala kusoma literature gwanagwa bajja mutwala direct agende straight munanga omwana bwabanga ayagala by'amasanyalaze ng'obwongo bwe buli compatible ng'amasanyalaze galimu bagenda mutwala direct nga lessons zizasoma zokka z'amasanyalaze nti ono yandikola emmotoka nga lessons zokka omwana zalina za kukola mmotoka kati omwana agenda okukula okumaliriza ng'olwedde yakola dde akamotoka akasookerwako okitegera nangamba government of China empowers families on a small scale okukola ebintu ate ebitundibwa international netuuka newaka nenkola research naye ng'ebigambo omusajja byaŋŋambye tebinvaamu mu bwongo naŋŋamba ovaawa ne mugamba Uganda nga mashallah Uganda you too rich you have gold you have oil namutulidde ne mugamba naye gwe lwaki tondeka nanga sister why Uganda, oh, we know. I show you Google. Gold, mashallah. Why? You have gold? Nemugaze sambalanga ko gold. O wadala. Simu manyi na adifanga simu ambade. Na ye. Yangambye tola manti tuina free visa to China. Erukumanti China empowers its indigenous people. Okukola nesomesa abana. Abana bye balina okukola ne babikugukamu. Kati ffe ne bwe tutambula ne tugende China. Tetulina mirimu lwaki mimu amakage firstborn we ye manager owokubiri ye supervisor owokusatu ye engineer owokuna yakola bwati ne bwati yakwasaganya ebitabo kwegamba ffe ne bwe tubanga tulina free access we have nothing to do there that's why tuli wano mu ddungu nammwe lwaki kubanga government yaffe efaanana n'eyammwe konze wangi nti president aliwo Pakistan right now naye banga omusajja nangamba nti tasobola kutusomesa tasobola kutuyamba ng'abantu be ye akanya kugula buguzi bintu eno neno neri kati nenzijukira nti newaffe bwe kiri natuuse wakane nenyamira neŋŋamba ekitegeeza si ffeffekka waliwo n'abalugenderamu naawe nabadde ngenze mu forex bureau ow'amagezi akaboozi olina by'oggyemu oba nedda kati bwe nageze mu forex bureau wabadde waliwo omusajja ng'alina emitwalo 5 egya ddiramu emitwalo 5 egyo ng'ayagala gisindika ewaka 5 egya ddiramu ng'ayagala gisindika ewaka
ne bamubuuza ssente ezo wazijjeewa n'agamba nkola wano ne bamusaba bank statement n'agibawa n'agamba naye mwe bantu mwe kiki nsindika ssente zino lwakuba nina Emirates ID gye mbawadde ndi wano ndi mukozi njagala tukwate mpola mpola eno emboozi mugifune bulungi bankuba kyeyo asindika ssente kubanga ali mu nsi gye yajja okukola teyajja kwebaka n'agamba that's why I'm sending this money home. It is my money. I've worked for it. I am sending it back at home. Why are you asking me many questions and all that? Simanyi ne bamuwawa simanyi banka simanyi yakola bati bivira ddala waggulu mu banka ya Etihad. Oshegera kati nabadde wano nenzijukira emboozi gye nanyumya n'omusajja nga nkomyewo bw'obanga ojja mu ddungu wano wetuli wetunoonyeza 10 ng'ozze n'ensimbi ezisukka ne bweba miliyoni ya diramu teri akubuuza wazijjeewa. I want you to relate. Bw'oba ova Uganda oba Pakistani oba wa ng'ojja mu ddungu n'ensimbi zenkana zitya no one will ask you wazijjeewa. No. You know why? Because they will make sure you spend it zonna zireke mu nsi yaabwe bwe bakulaakulana naye bw'oba olina z'oyagala okufulumya mu nsi eno okudda ewammwe you will face it hot. You will be asked many questions. You will need papers okusindika ensimbi zezo okitegeera kati lwaki nkibanyumiriza nze bwe nakirabye kiri approved by the Central Bank Etihad ge mateeka bw'oba jja teryakubuuza sente wazijjeewa naye gezaako zifulumya. You understand? Kati kiri bwe kiti ensi eyagale no government eyagala ensi yaayo. That is how it does. Muzireete banange teri atayagala muwa muleete mumpe naye ate bw'oba otwala lwaki ozzaayo lwaki otwala sente ne bw'obanga wazingidde nazo ng'oddayo nazo oliddeko ntono ozizzeeyo mukwano oyolekedde okuzireka wano kubanga oli mugenyi toyina kibaakinga sente zino zonna wazijjeewa. Sinakindi bagenda tandika okukubuulirizaako tobanga olimu abo ababba sente ATM machines wano tobanga oli mumenyi w'amateeka basobola okukuteekako ekibeera oyinza okukomekereza nga sente ogambye awannyo waawo. Ensi eyagala okukulaakulanya abantu baayo it will welcome wabula bw'oba ozitwala ozizzaayo awo ojja kufuna obuzibu. Eno ensi eyagala nnyo abantu baayo to an extent that nti basomesezza abaana baabwe mulowooza abawalabu tebasomye. Don't you ever okusalimbira ku muwalabu wa UAE ove Dubai simanyi Fujairah Rasakaima simanyi Ajuman simanyi Abu Dhabi abanansi bawano basomye ba DRA. They made sure nti ba investinze mu baana baabwe ne babawa white collar jobs. Omwaka gwa 2023 bayiwa abantu abali mu bifo ebisava mu police mu maje mu bukesi wano mu Irungu mwalimu Abasudani bali bangi Abasudani aba Eritrea aba